Kumar, your academic counselor, Indira Gandhi National Open University. Uh, Today we will start a new paper. Paper name is BPSC 142 and name is Indian Foreign Policy in Globalizing World. Basically, we discuss about Indian foreign policy in a contemporary world globalization world. There are 5 units in this course. Number one is introduction about what is Indian foreign policy, and second block is Indian policy toward major powers, basically Russia, USA, Britain, France, EU, China, etc. Block 3 related to Indian South Asia policy. Basically, we discuss in block 3 various type of state in South Asia region like Pakistan, Nepal, Bhutan, etc. We discuss in block 3. And block 4 related to India and its regions, and block 5 is Indian concern in globalizing world. Basically, what is the major concern about India in the globalizing world? Terrorism, environmental, etc., nuclear policy, etc. There are 4 blocks in this course. Now start with block 1, introduction. Unit 1 is evolution of Indian foreign policy. We discuss in this unit what is the major development of Indian foreign policy, what is the cause, what is the effective norms and condition of Indian foreign policy. And unit 2 is determinants of Indian foreign policy. Basically, what are the major dimension of Indian foreign policy we discuss in unit 2. And unit 3 is principle and objective of Indian foreign policy. What is the major principle and objective of this unit, the Indian foreign policy, we discuss in block 3. And block 4 is making of Indian foreign policy, institutions and mechanism. Basically, what are the mechanism, what are the institution work uh, behind the curtain to make a successful Indian foreign policy. We discuss like for foreign minister, foreign ministry, etc. Now, unit 1 is evolution of Indian foreign policy. There are some objective to this related to this unit. The present unit maps the trajectory of evolution of Indian foreign policy, its values, norms and practices over the year. After reading this unit, you will be able to understand the genesis of Indian foreign policy, including its roots in the freedom movement. Basically, this is a major concern and major objective of this unit is the what are the finding and what are the cause behind it. We discuss in Indian freedom movement, what are the leader perspective about the Indian foreign policy. They are the basic objective of this unit. Second one is appreciated the evolution of Indian foreign policy through different phases. We discuss various phases and stages about Indian foreign policy. Third one, critically examine the working of Indian foreign policy over the year. Now, introduction. The story of evolution of Indian foreign policy begins with the pre-independent period when Indian National Congress, basically INC, decided in 1930 to have foreign policy department under the chairmanship of Jawaharlal Nehru with Ram Manohar Lohia, RML, at its secretary. Basically, the factual knowledge about Indian foreign policy in post-independent era is the Indian National Congress developed a Indian foreign policy department in 1932 in the chairmanship under the chairmanship of Jawaharlal Nehru, and the secretary is Ram Manohar Lohia. As a matter of fact, no country in the world can afford to have an isolating policy preference its dealing with rest of the world, giving the complex nature and working of international relations. Such a situations hold more true in case of countries like India that have always looked upon themselves as active participants in global affairs with the objective of not only serving their national interest but also as conscience keepers of collective wisdom and the pursuits toward the well-being of humankind. Moreover, in the case of India, there have been a number of factors seem to have persuaded the country to evolve the definite and comprehensive foreign policy. For instance, sheer size of country, its rich diversity, historical and cultural relations, existence of large number of countries in the near and so distant neighborhood, as well as expectations of a majority, if not all, of the countries from Asia and Africa to provide a formidable voice to their
concern along with the global vision and outlook of its leaders have all tendencies to make the country an important player in international politics. Now, in analyzing the evolution and working of Indian foreign policy at different period of time, two interrelation tendencies could be identified that acted as its signpost. On one is providing for the evolutionary framework of Indian foreign policy, especially during its formating years in post-independent periods. Moralistic overtones and global concerns seem to have taken precedence over the sheer imperatives of national interest. In other words, the idealist rather than the realistic perspective of international politics has been at the core of Indian foreign policy during its early phase. Basically, we discussed in 1932, Indian National Congress built a in foreign policy department under the leadership of Jawaharlal Nehru and the secretaries Ram Manohar Lohia. And when we discuss in previous phase of Indian foreign policy, we discuss the philosophical background, theoretical background. We merely seems as the uh, idealistic form, idealistic nature in foreign policy in international scenario, not realistic perspective of international politics. In its to provide leadership to the mass of newly independent countries of Asia and Africa, India tended to mold its foreign policy in quite ambivalent mode than having a sharply focused perspective aims and serving national interest at any cost. The notorious impact of such a foreign policy in terms of both losing a decisive war as well as others compromises on national interest in apparent to see. Two is the post Nehru years. The conduct of Indian foreign policy have been underpinned by harsh realities of national and global politics. Apart from the personal preference of the leaders at the helm of country foreign policy at a particular period of time, for instance, those non-alignment has been the core of Indian foreign policy even since the country gained independence. It was compromised to a large extent, if not sieved together by signing of Indian-Soviet Treaty Peace and Friendship in 1971. Thus, despite the permanence of Indian national interest of the country, the foundational principle and operational dynamics of Indian foreign policy of India has not showed that degree of permanence and consistency. Now, genesis of Indian foreign policy. During the long year of British rule in India, the colonial government did not hesitate to push India in the vortex of global politics in order to serve the national interest of Great Britain. In other words, despite not having much at stake in the working of international relations during the first half of the 20th century, India was invariably made a party in international relations, ostensibly with the purpose of strengthening the British options on vital issues. The interesting fact is the context is that quite often the professed positions of British rulers are collected on behalf of Indian appearance to be a contraventions with the conventional wisdom and philosophical moorings that have characterized Indian vision of world since a long time. Hence, after initial inhibitions, Congress appeared convinced to create a Department of Foreign Affairs in its organizational structure in order to take a definite and considered stand on important issues and challenges facing the international community at that time. This may be considered as the first step toward evolution of Indian foreign policy as Jawaharlal Nehru started an articulating stand of the Congress on important international issues. Independence of announcements of colonial government with the strengthening of national movement and great involvement of Congress, its running the affairs of countries, the stage appears set for enhanced role for country in international relations. An important example in the context may be seen is the case of Indian participation in deliberations at Francisco towards finalizing and signing of the United Nations Charter in the wake of
conclusion of Second World War towards the end of colonial rule in India when Jawaharlal Nehru was made the. Basically, we discussed in previous slide. India participate is a participatory global world and they create environment and peaceful manner and the idealistic form where all the uh, all the countries to work together in peaceful manners, and the first step of this type of government is the United Nations government, international government create in international scenario. India is the deliberatory participation in San Francisco toward finalizing the signing of the United Nations Charter. Basically, till now India not independent, but India participate as in the mm, San Francisco uh, conference. Interim Prime Minister of country, his foreign policy perspective become more sharp and categorical. For instance, in the broadcast on 7 September 1946 on basic guiding principle of Indian foreign policy in the years to come. Idealistic vision was at its best. It tried to synchronize the basic element of national interest of the country with the pressing issues of international politics of the time in such a way that national interest appeared hyphenated to more important challenges such and of colonialism, imperialism, racism, apart from non-alignment from the power blocks and greater friendship and solidarity among us the newly emerging nation of Asia and Africa. He went to extent of evaluating an on one-sided plan of close friendship with neighbors, especially China, even without caring for matching reciprocity on the part of the giant neighborhood. Lofty idealistic principle becomes so pronounced in Nehru's vision of Indian foreign policies that he tended to forget that the arena international politics is just like a jungle while mighty and ambitious nation divorce their neighbors even without an ounce of remorse or regret for their sinister design. Indian freedom movement and foreign policy values. Indian civilization value its philosophy and culture and the history and heritage of past several centuries all have contributed to formulations of Indian worldview. Of course, there was paradox and puzzles in the long philosophical and intellectual heritage about the place and role of India in the world. Basically, when we discuss about Indian foreign policy values, virtues, is the come from the its culture, philosophy, and etc. Basically is the Indian knowledge system. They provide the alternative with what is the perspective about the international scenario, what is the perspective about the foreign policy, etc. Coming to more modern times, the British colonial did shape India's worldview in several important ways. First, leaders of the freedom struggle perceived India's own freedom as being an intrinsic part of freedom all other colonial peoples in Africa and Asia. It was the strongly quite often the professional positions of British ruler articulates on behalf of Indian appearance to be a contraventions with the conventional wisdom and philosophical mooring that have characterized India's vision of world since a long time. Hence, after initial uh, inhibitions, Congress appears convinced to create a Department of Foreign Affairs in its organizational structure in order to take a defined and considered stand on important issues and challenges facing the international community at that time. This may be considered as the first step towards evolutions of Indian foreign policy as Jawaharlal Nehru started articulating stand of the Congress on important international issues, independence of announcements of colonial government with the strengthening of national movement and greater involvement of Congress in running the affairs of the country. The stage appears set for enhanced role for the country in international relations. An important example in the context may be seen in the case of Indians' participation at San Francisco toward finalizing and signing of United Nations Charter in the wake of the conclusion of Second World War.
Nehru led yet another principle of foreign policy when he said that independent India will not serve all its link with the British Commonwealth, and underdeveloped Indian economy could not have cut all its ties with Great Britain and other English speaking countries. These economic trade ties were more than 100 years old, and independent India needed support of the other Commonwealth for its economic development. In addition, India has close defense ties with Great Britain. Nehru told the Constituent Assembly largely our military apparatus has been influenced by these considerations, and we have grown up neutrally as something rather like the British Army. If we break up completely, the result is that without making sufficient for carrying on a different way, we have the period of gap. Now, India National Congress evolution of India's worldview. Basically, in this slide, we discuss about Indian National Congress view on the evolution of Indian worldview. Basically, Indian National Congress, what is the theme, what is the understanding, what is the understanding about the worldview, uh, about the world. What is the basic perception of Indian National Congress in that time? We discuss. British colonial states, apparatus, judicial system, and all Indian civil service and administration structure, census system that imitated different caste and religious identity, introduction of railways, postal system, a taxation system, introduction of new agriculture crops, and setting up for textile mills and factories all had a unifying effect of Indian. These changes contribute to the rise of Indian consciousness and the idea of India as a nation. Indian National Congress itself was the outcome of the growing national consciousness. Indian National Congress regularly took up international issues for deliberations in its uh, annual sessions over time. These evolved the idea of Indian world's view about nationalism and internationalism. In 1919, Mahatma Gandhi had come out in support of the restorations of Khilafat in Turkey. Mahatma Gandhi combined an international issues that demand to restore the Caliph of Ottoman Empire with the non-cooperation movement, which was launched in opposition to the British repressions such as the Rowlatt Act and the massacre at Jallianwala Bagh. In 1920, during the Nagpur session of the Indian National Congress, Mahatma Gandhi linked the proposal of Swaraj with the Khilafat demands and adopted the non-cooperation plan to accomplish the twin objective as far back as 1921. The 36th annual session of Indian National Congress had in Ahmedabad under the presidency of Hakim Ajmal Khan had decided to have a resolution and international development. Mahatma Gandhi said on the occasion, Indian, while we are maturing on plans for Swaraj, we are bound to consider and define our foreign policy. Surely, we are bound authoritatively to tell the world what relation we wish to cultivate with it. The 1938 Haripura session had resolved to inculcate and incorporate the two cardinal principles was a universal disarmament and collective security as part of Indian foreign policy at that time. Basically, there are another fact in 1938 Haripur session. It is very important to understanding the Indian perspective about international scenario, international world, and international politics. Basically, there are the two cardinal principles. First is universal disarmament. India focused universal disarmament policy and collective security as part of Indian foreign policy at a time when the country was still about 8 decades away from full freedom. These two principles continue to remain the cornerstone of Indian foreign policy. The resolution read the people of India desire to live in peace and friendship with their neighbors and with all other countries, and for this purpose wish to remove all cause of conflict between them. A free India will gladly associate itself with such as order and stand for disarmament and collective security.
The resolution went to a note that neither universal disarmament nor collective security is possible, but condition of colonial domination and imperialistic hegemony. The resolution noted that in order, therefore, to establish world peace on an enduring basis, imperialism and exploitation of one people by another must end. The 55 session held in Jaipur in 1948 had the resolution which declared that Indian National Congress is committed to the goal of promotion of world peace. There is the first session of INS in the independent India declared that committed to the goal of promotion of world peace, freedom of all, the nation, racial equality, and the ending of imperialism and colonialism. After India became independent, the ruling Indian Congress continued to pass a resolution in its annual session on India worldview. Now, Nehru period. What is the Nehru period about the Indian foreign policy? Jawaharlal Nehru considered the architects of Indian foreign policy as the Prime Minister and first foreign minister of a country for a fairly long period of time. He gave such doctrinal and as well as operational shapes to the necessities of country's foreign policy, whose impacts are felt even after 70 years of independence. There is a view that Nehru was idealistic to the core, and therefore the foreign policy has been visualized for the country appears to be more in sync with the moralistic world vision than suited to meet the core national interest of the country. Since Nehru had already expressed Indian strong commitment for Afro-Asian solidarity amidst the inclusion of the West, the neutral corollary of such a stance will surely have been anti-imperialism, anti-colonialism, and great cooperation among the newly independent countries of Asia and Africa. At the time when India became independent, international politics was beast with the dark clouds of Cold War, which had started engulfing more and more nations. In such a situation, Nehru obviously joined hand with the other nations, particularly Egypt, Indonesia, Yugoslavia, to evolve the policy of non-alignment. Non-alignment conceptually stand for independent of the developing countries taking antinomous decision vis-a-vis global issues and challenges in perspective of position taken by either of two powers blocks. Thus, with regards to international relations, non-alignment along with its consonant features became the doctrinal foundation of Indian foreign policy. Apart from that, staunch belief in the virtues and capabilities of the United Nations as the conscience keeper of international peace and security, in addition to provide for pacific resolution in international disputes, also formed an important aspect of Indian foreign policy. The decision to refer the Kashmir issues to the UN Security Council in 1948 was taken in accordance with that convictions on the part of Nehru. As far as Indian relations with the neighbors are concerned, Indian foreign policy during Nehru period was underpinned by the doctrine of Panchsheel. This policy stands for five cardinal principles which will govern Indians' conduct its neighbor. These principles are respect for each other's sovereignty and traditional integrity, non-aggressions toward each other, non-interference in the internal affairs of each other's, mutually beneficial relations based on equality and peaceful coexistence. For Nehru, Panchsheel was an article of faith. He believed that the neighbors of India, particularly China, would also adhere to the principle of Panchsheel in letter and spirit. Such an understanding of China's behavior on the part of Nehru did cost India dearly when she lost her war and her giant neighbors in 1972. Thus, during its formative years, Indian foreign policy was more influenced by personal idealism and socialist commitment of Nehru than an underlining urge to safeguard the national interest of the country amidst the harsh relations of international politics. Now, Nehruvian consensus.
Scholars and experts of Indian foreign policy do talk of Nehruvian consensus. Nehruvian consensus was built around the ideal and principle that had developed in the course of Indian struggle for freedom. Anti-racism, anti-apartheid, anti-imperialism was the value that came from Gandhian worldview. Mahatma Gandhi had taken the struggle for freedom beyond mere political freedom. For him, political freedom was a tool to attain moral and cultural freedom and regenerations of Indian society and civilization. Nehru had embodied these Gandhian values and aspirations and combined them with the idea of modern Indian sovereign and independent on the course of rapid economic development to emancipate its people from poverty and hunger and the Indian that would occupy its rightful place in the Committee of Nations. Strengthening of multilateral institutions and international law, collective security, diplomacy and dialogue in place of war and concern, coercions, coercion, peaceful settlements of disputes, disarmament, non-interventions and respect for sovereignty and territorial integrity of nation were amongst other the principles that come to guide Indian relation with other countries. Basically, they are the five principles in the under the principle of Panchshil Siddhant: peaceful settlement of dispute, disarmament, non-intervention, respect for sovereignty, and territorial integration of nations were among others. The principle came the guide Indian relation with other countries. Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, and Rabindranath Tagore all had closely watched the intense ideological and political struggle between democracy, socialism, and fascism in the period between the two world wars. International relations were being governed between the two world wars by the use of brute force. Nehru come to reject his brand of brute power politics. Nehru understood early that the end of the Second World War meant living with the same norms of power, politics, and use of brute force to settle international matters. For is the working of the some norms behind the unfolding Cold War rivalry between the US and the Soviet Union hands Nehruvian instance on pursuing the path of non-alignment. While some scholars describe non-alignment as idealism and empathy as moralism, many others regard non-alignment as based on hard-handed realism. It was the realistic response of large-sized country capable of providing leadership to the developing world, but which did not have the material capabilities of a great power as yet. India was one country which had refused to bow to the Cold War exigency of the two superpowers and refused to join their ideological blocs and military alliance. In the midst of Cold War, the Nehruvian non-alignment was the voice of a reason and independence where the two superpowers were asking the developing countries to choose sides. Non-alignment was the rejection of power politics, politics, proxy war, and military alliance and arms race. It remains a matter of debate among scholars to view Nehru as the idealistic who sought to base Indian foreign policy on contained ideals or as a realistic who accords with importance to diplomacy in order to circumvent the dangers of Cold War and a bipolar world. By grounding Indian foreign policy into the concept of non-alignment, Nehru had called for changes in the way international system worked as simultaneously guarded Indian perceived national interests. Non-alignment ensured autonomy in foreign policy as it percepts Indian continues to hold dearly. Be that and it may, the Nehruvian consensus dominates Indian foreign policy in terms of its goals and tools as well as India's worldview for nearly 2 decades after independence. In the age of bloc politics, arms race, spheres of influence, and proxy war, it was a non-aligned perspective that guided Indian worldview. The Nehruvian perspective gave India fairly comprehensive and coherent a view of world affairs and Indian place therein. The debate on Nehruvian consensus they remain unresolved. For some, Indian aligned stance in the 1950s and 1960s was highly pragmatic and strongly realistic.
This was the best developing country saddled with the task of national integration, a pluralistic democracy, and planned economic development could and would have achieved. Trace of non-alignment framework argue that Nehruvian approach secured for India's autonomy in external affairs and successfully contained the threat of Cold War engulfing India. And non-alignment stance allowed into a 6 US help in Indian installation and it meeting food shortage, food shortage while building and good relations with Soviet Union. India maintained relations with Pakistan without compromising its stance on the issue of Jammu Kashmir and the at time when Pakistan was a key member of US-led Baghdad Pact. By China, Nehru worked out the Panchsheel principle and period of Hindi Chini Bhai Bhai served national security interests by railing developing worlds in the UN and other international organizations. India was able to impact the way international system work and brought significant change in international norms and values. Criticized, however, continued to identify the shortcoming of the Nehruvian consensus. They says it's idealistic and cut off from the harsh realities of international relations. Nehru ignored national security and led India into the defined in the 1962 Indian-China War. By 1970s, there was a significant change in international landscape. For one, the international space that allowed existence of non-alignment and Nehruvian global diplomacy has shrunk. Cold War has become very intense and nuclear built up has given birth to the threat of mutual assured destruction MAD, basically mutual assured destruction. The two superpowers themselves were looking for some sort of reductions in their mutual hostility and antagonism through detain. Indian domestic capabilities has also changed by 1970s. Prime Minister Mrs. Indira Gandhi was more of the pragmatic and practitioners of realism. She found that time has changed. It was the work of real politics in the 1970s. More noteworthy, Indian capabilities has grown in terms of military, economic, and strategic capabilities. It was a more confident India that went ahead with the signing of Indian-Soviet Defense Treaty in 1971. Follow it up with the liberation of Bangladesh and finally the Pokhran nuclear test of 1974. Prime Minister Indira Gandhi changed the mental worldview of India in a show of diplomatic and political dexterity and acumen. She was able to enlist the support of the entire non-alignment movement and the Soviet Socialist bloc in the cause of Indian foreign policy. These changes brought the certain down on the Nehruvian consensus on Indian foreign policy. Now, Indian foreign policy during Cold War. What is the Indian perspective of Indian foreign policy in Cold War era? We discuss in this slide. The sections cover the evolution and development of Indian foreign policy during the major period of Cold War in the post-Nehruvian era. During the period, Indian foreign policy was conducted under the overall guidance of five Prime Ministers: Jawaharlal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, Morarji Desai, Charan Singh, and Rajiv Gandhi. After the passing away of Nehru, Shastri became the Prime Minister of India. Through Shastri's terms as a Prime Minister were too short to leave any lasting mark on the march of Indian foreign policy. This tenure was eventful enough to be missed out in the discussing the evolution of Indian foreign policy. Similarly, given that Shastri was part of Nehru government that has steered in Indian foreign policy by that time. Consequently, it might be argued that he would not have effective major change in Indian foreign policy of country, even
if he had stayed as prime minister for longer times. Anyway, laws of India in the Indian-Chinese War had given an impression, especially in Pakistan army circles, that India had turned terribly weak after the war. Therefore, a skirmish that erupted between Indian and Pakistan force in the Run of Kutch was escalated to a full-fledged war by Pakistan in 1965. In such a situation, Shastri showed eccentric courage to boost the morale of somewhat demoralized Indian army that eventually resulted into a decisive victory of India in the war. Through post-war peace release, as Tashkent did not go well for India and Shastri passed away on the foreign soil, his formidable leadership of India during a period of crisis make him a heroic figure in the both domestic and foreign affairs of the country. Now, Mrs. Gandhi was quite clear that Indian socialistic preference had already created apprehensions in the minds of the Americans, especially Nixon administration. In such a situation, she was apparently left with no option that to compromise, if not Sylvie together. The policy of non-alignment and allying with the Soviet Union. Eventually, India signed a treaty of peace and friendship with the Soviet Union in 1971. In accordance with the provisions of this treaty, Soviet Union came to rescue of Indian both in times of Indian-Pakistan war as well in the UN Security Council. Thus, Indian Gandhi carried out a paradigm shift in the foreign policy of India by tuning it to serve the national interest of the country and move it away from narrow idealism after the Indo-Pakistan war. She signed the Simla Agreement with her Pakistan counterpart Zulfikar Ali Bhutto and tried to bring the Kashmir issue back from the preview of UN Security Council that of bilateral negotiations between the two countries. She also went on the dismantle preserved Marian utopia of India remaining a non-nuclear nation for the sake of international peace and security. According she valiantly witnessed Indian exploding her first nuclear device. Pokhran gave a message to the world and her neighbors, especially China, that has could no longer be taken nation in slumber. Thus, Indian foreign policy during the tenure of Indira Gandhi, for the first time, exhibits the traits of realistic premises of foreign policy in which the national interest of a nation matters most, over and above any other consideration, local and global. Around 2 years of Janata Party rule under the Prime Minister Morarji Desai and Chaudhry Charan Singh remains by and large uneventful insofar as foreign policy of country was concerned. After coming to power, minister after the assassinations of mother in 1984, as a matter of fact, Rajiv Gandhi seems to have had a penchant for resolving long-standing ethnic, ethnic conflict both within the country and the immediate neighborhood like Sri Lanka. Thus, while internally that tenure has been noted for peace agreements such as Assam Accord, Mizo Accord, and the 1985 Rajiv Longewala Accord to resolve peace in Punjab. On the external front, this most adventurous move that eventually cost his life was the Sri Lankan Peace Accord. Such an over the interventionist twist in the Indian foreign policy has been introduced for the first time in the history of Indian external relations. In accordance with the provisions of the peace accord, India set its military contingents to Sri Lanka in the name of Indian peacekeeping force to maintain peace in the northern part of that country. This was taken as the assault by the Indian on the liberation movement of Tamils in Sri Lanka, the responsibility which was attributed to Rajiv Gandhi.
So, of diplomatic and political dexterity and acumen, she was able to enlist the support of the entire non-alignment movement and the Soviet Socialist bloc in the cause of Indian foreign policy. These changes brought the curtain down on the Nehruvian consensus on Indian foreign policy, with Indian peacekeeping force did not fully succeed in achieving the objective for which it was sent to Sri Lanka. Its operation in that country cost lives of large number of Indian soldiers. Thus, development in the realm of Indian foreign policy during the tenure of Rajiv Gandhi were quite distressing and harmful for to the national interests. Now, Indian foreign policy during 1990s. 1990s have been decades of momentous transformations in the international scenario, having significant implications for the evolution for Indian foreign policy. It became in the distributions of Soviet Union and transformation of international politics scenario from bipolar to unipolar. The disintegrations of Soviet Union did not provide significant time for its close friendly nations to resettle their geopolitics operations in order to adjust to the novel relations of unipolar world. India had indeed been one of those countries that were taken off guard in the wake of Soviet disintegration. In such a scenario, two cardinal base of Indian foreign policy of non-alignment and Indian-Soviet treaty of peace and friendship stood the change of being questions and as irrelevant. Above all, India would have to realize the focus of its foreign policy to meet the challenges of rapid transformation in international arena. Indo-Soviet treaty had provided a security shield to India, which Soviet Union gone the government to P.V. Narasimha Rao came under heavy U.S. pressure to dismantle its nuclear and missile program. Thus, during the tenure of Narasimha Rao, Indian foreign policy remained under continued pressure of the US, to which it buckled down more often than not. Simply, India did not have enough foreign exchange to pay for its imports. Rao government launched liberalization of the Indian economy. It was a great shift away from the state-centric strategy of economic development that India has followed since independence. The process of globalization became universal. Countries were liberalizing their economies and allowing greater play to market force through the process privatization. For India, there was no other way but to move the economy by following liberalization, privatization, global. Basically, refers LPG. In the area of foreign economic policy, Rao government took a major step by announcing the Look East policy. In the age of economic globalization, as a liberalizing Indian economy needed to integrate closely with the dynamic economics of Southeast Asia and East Asia. He opened diplomatic relations with Israel. Importantly, it was under Rao and that India began to formulate policy to fight cross-border terrorism and raise it as a security threat in international forums. An economically weak government faced external pressure. The US, not being the sole superpower, resorts a arm twisting and put pressure on India to open its economy to American exports and business firms. India also came under pressure to roll back its nuclear program. India joined the US in the co-sponsoring the Comprehensive Test Ban Treaty, basically referred as CTBT, and Fissile Material Control Treaty. Rao tenure is important as the doors open for the first time for defense of cooperation between India and the US. The second half of the decade of 1990s was the period of coalition's government in India. The general election had in May 1996 produced unstable coalition government
under three prime ministers. Usually such governments are not in position to bring about any radical transformation in Indian foreign policy of the country, given the lack of formidable majority with them to defy the existing consequence on the broader contours of national interest. So this phase might be argued to be a phase of remarkable continuity in the foreign policy of India. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee formed a government in May 1996, which lasted only 13 days. United Front government held by Prime Minister Dev Gowda and L.K. Gujral lasted less than 2 years. Arguably, the lacked insight or neutral acumen to bring about any creative transformation in Indian foreign policy of the country. Foreign policy moved on the routine outline democratic to the past, keeping in view the national interest of the country. However, Prime Minister Indra Kumar Gujral was experienced sharp acumen in understanding international affairs and foreign policy nuances. As Prime Minister, he introduced a novel idea in the realm of Indian foreign policy, which is ecumenically called Gujral Doctrine. The core of the Gujral Doctrine was extension of benefits to neighbors, excluding Pakistan, on non-reciprocal basis. The doctrine had five principles to neighboring like Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maldives, and Sri Lanka. India would not ask for reciprocity but would give all at good faith. No South Asian country would allow its territory to use against interest of other country of the region. No country would interfere in the international affairs of the other country. All would respect each other's territorial integrity and sovereignty. All disputes would be resolved through peaceful bilateral negotiations. Now, Indian foreign policy under NDA 1. What is NDA? National Democratic Alliance, led by BJP. The Bharatiya Janata Party led National Democratic Alliance (NDA) government, headed by the veteran parliamentarian Atal Bihari Vajpayee, came to power in 1998. In the short span of time Vajpayee led three NDA government, he had first become the Prime Minister on 16 May 1996, only to resign 13 days later after he lost the majority on the floor of Lok Sabha. Vajpayee became Prime Minister for second time in 1998, but just 13 months later in 1999, he lost the no confidence motion by just one vote. After the fresh election was held in 1999, Vajpayee took the oath of Prime Minister for the third time on 13 October 1999 and remained Prime Minister until the general election held in the 2004. Thus, NDA ruled with Vajpayee as PM three times in 1996, 1998 to 99 and 1999 to 2004. The second phase of the NDA rule began in 2014 with Prime Minister Narendra Modi at the helm and continuing after his victory in the general election held in 2019. In the view of the fact that the ideological and philosophical foundation of Bharatiya Janata Party have been laid on the alternative vision of India as compared to Congress, it is neutral that the BJP-led NDA government's perspective on various internal as well as external policy would differ from that of the Congress. Yet it also need to be kept in mind that foreign policy of a country is ordinarily a product of consensus among different stakeholders of country in such a way that change of government need not effect substantive change in the foreign policy. Nevertheless, the change of guard in the form of NDA government headed to the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee brought in some significant change in Indian strategic outlook and its perspective. Leaving aside the short spell of 13 days, the two distinct terms of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee would be known for beginning about significant transformation in Indian foreign policy, keeping in view the ideological predilections of the party. From the day one, Vajpayee government was in favor of a close cooperation with the United Nations, apart from maintaining good ties with the Russian Federation. Similarly, the government also tried to
pursue a policy of good neighborly relation with the countries of South Asia, and particularly with Pakistan. Finally, Vajpayee period would also be known for the Indian conducting nuclear explosion at Pokhran in May 1998. Atal Bihari Vajpayee came the second PM time in 1998, leading to coalition government consisting of 13 political parties, but the government could not last beyond 13 months. In the election held in October 1999, the BJP-led National Democratic Alliance was elected again to power with absolute majority. Now, what is nuclear test? During that first Vajpayee rule of 13 months, NDA gave a push to two initiatives, Go Nuclear and Build Close relation with Pakistan. The BJP had been a great exponent of Indian going for nuclear weapon. On 11 May 1998, India conducted three nuclear tests at Pokhran in Rajasthan. With Pokhran 2, India declared itself a nuclear weapon state. Soon, following Indian nuclear doctrine, which had three important principles to voluntary moratoriums on further tests, no first use, and minimum credible deterrence, analysts have reported that India had first tried to test nuclear weapons in 1982 under Mr. Indira Gandhi. Later, Narasimha Rao tried to test nuclear weapon in 1995, but on each occasion, American intelligence found out and put pressure to stop the testing. It goes to the credit of the first NDA government that India did successfully experiment nuclear devices and declared itself a nuclear weapon state, and thereafter has sought to join the nuclear power club as a responsible nuclear state. There was a strong international reactions against nuclear test, but uh, credit to Indian political leadership and the diplomacy that it was able to successfully withstand this criticism and sanctions which come into wake of the tests. Indian US relations, there was many developments during the tenure of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. After the Pokhran II, India engaged US in a dialogue for improved relation with that country. There was a better understanding on the part of US leadership toward Indian growing strategic importance. US President Bill Clinton came to India in March 2000. India able to convey the US and other powers its complex strategic scenario, which had prompted it to go nuclear. US also showed better appreciations of Indian security situation, especially in the context of cross-border terrorism emanating from Pakistan. Beside a liberalizing Indian economy, offered tremendous opportunity to American firms for trade and investment. US also better understood the rising strategic importance of India in the context of rise of China. India could anchor US in Asia and help in the peaceful rise of India and China. Indian-Pakistan relations. Prime Minister Vajpayee said, "You can change friends, not neighbors," realizing its this geographical fatalism. He took independent initiative to improve relations with Pakistan. He went on the bus trip to Lahore to meet his Pakistani counterpart, Prime Minister Nawaz Sharif. After the meeting in Lahore, the Pakistan PM said that it would be a year of decision on the vexed issues of Kashmir, but then come to the setback in May 1999. Kargil war broke out when Pakistani troops were found occupying heights in Kargil region. Kargil was the first military confrontations between two nuclear arms countries. There was change of guard in Pakistan. Pakistan Army Chief General Pervez Musharraf overthrew the election through the government of Nawaz Sharif in October 1999. Prime Minister Vajpayee made another attempt to the normalization of relations when he invited Pervez Musharraf to Agra in early 2001. The effort did not bear fruits as Pakistan continued to insist on first resolving the core issues of Jammu and Kashmir. On 13 December 2001 came the attack on the Indian Parliament. Thereafter, relations distorted for a long period. Meanwhile, India became closer to US and sought a strategic partnership. Now, Indian foreign policy under NDA 2. Indian foreign policy seemed to have scale never light
during the period of the current government headed by the Prime Minister Narendra Modi. After Nehru, probably Modi would have been the only Prime Minister of India who have shown so much of interest and readiness to pursue a vigorous foreign policy. Not only has he used his foreign policy structures, including his foreign minister, to help execute his vision of an active role of India in the wider international community, he had taken upon himself the responsibility of visiting as many countries of the world as possible in pursuance of his policy of active engagement with all the countries. Probably no other prime minister would have visited as many countries on official assignment as visited by Modi. During Modi tenure, reputations of India in the international community has surely increased manifold. Indian relations with many of its countries such as Japan had marched from routine to strategic one. Indian foreign policy has indeed been able to cut much ice with her neighbors such as China, whose top leader have prefers to visit India frequently. Modi has been successful to harness hitherto untapped supporter for India such as Grant Indian sports in so many countries, diasporas in so many countries. He had proved its mettle in using soft power to the greatest advantage of India to seek the obtained supports of large number of countries in the world. Now let's sum up. Evolution of Indian foreign policy has really been a story of inventions of Indian interaction with the rest of the world, operating within the confines of the domestic and international determinants. Indian foreign policy has been able to help country tide over all sorts of difficulties and challenges for facing its an independent nation, right from the gripping circumstances of Cold War to the contemporary scenario of multipolar world. Indian foreign policy had helped the country serve its national interest to the extent possible, bearing the solitary failures of Indian foreign policy in the venting the defeat of the country in the war with China. Dynamics of Indian foreign policy has always secured a respectful place for the country amidst tightness of the situation in the international politics. It must be acknowledgement as the contribution of Indian foreign policy that the country is now count as the one of the major powers in the world whose voice need to be heard on the all major issues of global concern. Now start the unit number 2 and name is determinations of Indian foreign policy. There are some objectives related to this unit. In this unit, student would be able to know about the factors that go into shaping of the Indian policy of India. In general, foreign policy is product of a complex set of factors. After reading this unit, you should be able to understand the nature and types of determinants of Indian foreign. Basically, in this unit, we discuss of the various types of units and various type of factor to determine to make Indian foreign policy strong. What is the major cause behind it? Evaluate their place and weight in the making of Indian foreign policy. Explain the minor determinations of Indian foreign policy and analyzing the complexity in the working of the indeterminants. Now, introduction of this unit. Indian foreign policy is shaped by the number of factors acting in tandems with each other. These factors determine the bold contours of country dealing with the rest of the world. These factors are in fact the harsh realities of the physical and human environments which with a country finds itself encircled. Such factors thus define the limits and opportunity for the foreign policy a country intending to pursue. They also determine the autonomy or independence of a country on the rest of the world. These exist very little scope for the movers and shapers of a foreign policy to maneuver the external relations of the country. It is these determinants that ordains prime role for certain countries compared to others in the international relation. Controversially, many of the countries in the world remain a passive recipients of and moves and counter moves of more active players in the international relation. Such a behavior of different country
can very well be appreciated by looking at the determinants of Indian foreign policy. Now, we will discuss in next class to what is the determinants of Indian foreign policy. Till now, you can read and learn factual knowledge about the evolution of Indian foreign policy from unit number 1. Till now, you can read and learn. Namaste.
ఆల్ ఐఎమ్ డాక్టర్ కృష్ణ, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ ఇన్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓఈ 144 రీడింగ్ ఎథ్నోగ్రఫీస్ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 7 కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇన్ సమోనా అనే ఈ లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ సమోవాలో యుక్త వయసు ప్రారంభ దశలో ఉన్న పద్ధతుల మీద మార్గరెట్ మీడ్ అనే మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్త ఒక పరిశోధన చేసిందనమాట. దాని మీద ఈ లెసన్ అంతా కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించాలి. సమోవాలో యుక్త వయసు ప్రారంభము అనేది లెసన్ పేరు అనమాట. ఇది ఇక్కడ మార్గరెట్ మీడ్ ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త, మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్త. ప్రముఖంగా మానవ సమాజ శాస్త్రంలో అనేక రకాల పరిశోధనలు చేసి ఒక నూతన దృక్పథాన్ని మనకి తెలియపరిచింది. ఎంతో ప్రముఖమైన మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తగా మనము అమెరికాలో ఈవిడ్ని మనము గుర్తించగలుగుతూ ఉంటాం. మార్గరెట్ మీడ్ రాసిన ప్రాచీన యువత కోసము పాశ్చాత్య యువత యొక్క నాగరికత యొక్క మానసిక అధ్యయనం అనే పుస్తకము ఎథ్నోగ్రఫీ పఠనంలో గణనీయమైన ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నది. ఇక్కడ చూడండి, ప్రాచీన యువత కోసము పాశ్చాత్య నాగరికత యొక్క మానసిక అధ్యయనం. ఈ యొక్క యుక్త వయసు అంటే బాల్య దశ 10 సంవత్సరాల నుంచి ఒక 18 సంవత్సరాల్లో కౌమార దశ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఈ దశలో ఈ బాలికల యొక్క స్థితిగతులు, మానసిక పరిస్థితి, సామాజిక పరిస్థితి, వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యత అధ్యయనం మీద ఈవిడ అమెరికాలో ఒక గ్రామంలో ఈ యొక్క పరిశోధన చేశారు. ఈ యొక్క గ్రామం పేరే సుమోవా. అందుకని ఈ యొక్క సుమోవాలో యుక్త వయసు ప్రారంభ అనే లెసన్ పేరుగా మనం పెట్టాము. ఈ పుస్తకము ఎథ్నోగ్రఫీ పఠనంలో ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకున్నది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎంతో ప్రభావాన్ని కూడా సమాజంలో చూపింది. దీనివల్ల మార్గరెట్ మీడ్కి ఎంతో గణనీయమైన పేరు ప్రఖ్యాతులు కూడా ఈవిడ సంపాదించుకున్నది అన్నమాట. ఈ యొక్క ప్రభావాన్ని ప్రకృతి వర్సెస్ పెంపకము లేదా సంస్కృతి వర్సెస్ జీవశాస్త్ర చర్చ అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వ్యక్తిగత సిద్ధాంతాలు, సామాజిక స్థితిగతులు, స్త్రీవాద మానవ శాస్త్రము మరియు అనేక ఇతర సైద్ధాంతిక ఆలోచనలకు మార్గము సుగమము చేసే సెమినల్ గ్రంథంలో ఇది ఒకటి ప్రముఖమైనది. సమకాలీన కాలంలో కూడా కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇన్ సమోవా ఒక ప్రభావవంతమైన మరియు మార్గదర్శక రచనగా మనకి ఈ మానవ సమాజ శాస్త్రంలో మిగిలిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఎథ్నోగ్రాఫిక్ సంస్థకు సంబంధించిన పండితులలో ఆసక్తిని కూడా రేకెత్తించింది. ఆ టైంలో ఉన్న మానవ సమాజ శాస్త్ర పండితులు, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలందరూ ఈ యొక్క మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క రచనను చూసి ఎంతో ఆసక్తితో గమనించారు అన్నమాట. ఎథ్నోగ్రాఫ్కు సంబంధించిన పండితులతో ఎంతో ఆసక్తిని రేకెత్తించడంతో పాటు మీడ్ యొక్క డేటా సేకరణ పద్ధతులు మరియు ఆవిడ వాదనలు చెల్లుబాటుపై అనేక వివాదాలు మరియు చర్చలకు కూడా దారితీసిందనేది చెప్పుకోవచ్చు మనం. మార్గరెట్ మీడ్ 1925లో అమెరికన్ సమోవాలోని దక్షిణ పసిఫిక్ పాలినేషియన్ దీవులను ప్రయాణించి ఆ దీవులలో ఈ యొక్క కౌమార దశలో ఉన్న సమోవా ప్రజల జీవితాలను అర్థం చేయడానికి మరియు వ్యక్తిత్వ వికాసం యొక్క ఈ దశ యొక్క గుర్తించదగిన లక్షణముగా మారిన గాయము మరియు ఒత్తిడి పరంగా కౌమార దశ విశ్వవ్యాప్తముగా ఒకేలాగా ఉందో లేదో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయాణించింది. దీని గురించి అవగాహన సాధించటానికి
ఆమెను చేసిన ప్రయత్నాలు ఈ మానవ సమాజ శాస్త్ర పరిధిని ఎంతో ప్రభావవంతం చేశాయనేది చెప్పక తప్పదు. ఈ యొక్క కౌమార దశలో వ్యక్తులు అనుభవించే గందరగోళము జీవశాస్త్రపరంగా నిర్ణయించబడిందా లేదా అది సమాజము ద్వారా సాంస్కృతికంగా పెంపొందించబడిందా అని కనుగొనే అదనపు లక్ష్యాన్ని కూడా ఈ యొక్క పరిశోధన కలిగి ఉన్నది. ఈ లక్ష్యాలను సాధించడానికి మార్గరెట్ మీడ్ మానసిక పరీక్షను నిర్వహించింది. సమోవాన్లోని సమాజంలో దశ మార్గరెట్ మీడ్ ఒక పుస్తకాన్ని ప్రచురించినప్పుడు ఈ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ డాక్టోరియల్ డిజర్టేషన్ అయితే మీడ్ 1928లో కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇన్ సమోవా అనే థీసిస్ను పరిశోధనలు, పిల్లల పెంపకము పద్ధతులు మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో కౌమార కాలంలో కలిగిన ఉన్న సంబంధాన్ని ప్రధానంగా పరిష్కరించే అధ్యయనాన్ని చేర్చడానికి ఆమె దీనిని సవరించింది. అనేక పరిశోధనా పద్ధతుల ద్వారా అనేక విషయాలు మానవ సమాజ శాస్త్రపరంగా తను భిన్న కోణాలలో పరిశోధించి తన యొక్క థీసిస్ ప్రక్రియ పద్ధతులను ఏర్పరచుకున్నది అనేది మనము ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. ఈ యొక్క అధ్యయనాన్ని చేర్చడానికి ఆమె దీనిని సవరించింది అనేది కూడా మనం గమనించాలి. లైబ్రరీ ఆఫ్ సైన్సెస్ 2021 ఆమె డాక్టోరియల్ పరిశోధన ప్రచురణలో మార్గరెట్ మీడ్ ఆదిమ సంస్కృతులపై నిపుణురాలిగా జాతి ఖ్యాతి పొందింది మరియు సాధారణ ప్రజలచే కోరుకునే ఆంథ్రోపాలజిస్ట్గా కూడా ఎంతో మార్గరెట్ మీడ్ పేరు ప్రఖ్యాతలు ఈ రచన ద్వారా తను ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని సంపాదించింది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత అంతేకాకుండా మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క ఖ్యాతి విశ్వవిద్యాలయాలు మరియు విద్యా సర్కులకే పరిమితం కాలేదు. విశ్వవిద్యాలయాలకే పరిమితం కాకుండా అనేక మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఈవిడ రచనలను అనేక కోణాలలో పరిశోధించి అనేక విస్తృతమైన విషయాలను బహిర్గతం చేశారనేది కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవలసిన విషయం. బదులుగా ఆమె గుడ్ హౌస్ కీపింగ్ మరియు న్యూయార్క్ టైమ్స్ మ్యాగజైన్ల వంటి ప్రసిద్ధ మ్యాగజైన్లలో కాలమ్స్ క్రమం తప్పకుండా రాస్తూ ఉండేవారు. ఈ యొక్క సహకారిగా ఈ యొక్క కాలమ్స్ ఈ సమాజానికి ఎంతో సహకారిగా మారింది అనేది కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఆవిడ కాలంలను మరియు కథనాలను దేశీయ ఆందోళనలు మరియు సగటు అమెరికన్ కుటుంబ జీవితానికి సంబంధించిన సమస్యలపై ఎక్కువగా దృష్టి సారిస్తూ ఉండేది. అటువంటి పరిశోధనా పద్ధతులు అనేక నిత్య జీవిత కాలమ్స్కి ఆవిడ పునాది వేసి నిరంతరము ఈ ఇక్కడ కాలమ్స్ అమెరికన్ మ్యాగజైన్స్ వస్తూ ఉండేవి. ఇవి సమాజంలో ఉన్న ప్రజలను ఎంతో ప్రభావవంతంగా చేశాయనేది చెప్పుకోక తప్పదు. ఇప్పుడు మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం. మార్గరెట్ మీడ్ డిసెంబర్ 16, 1901లో ఫిలడెల్ఫియాలో జన్మించారు. ఆమె విద్యావేత్తలు మరియు విద్యావేత్తల కుటుంబంలో జన్మించారు. అందువలన ఆవిడకి మొదటి నుంచి కూడా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి సహకారం లభించడం వల్ల విద్యా విషయ పరిజ్ఞానాన్ని ఎంతో అభివృద్ధి చేసుకున్నారు అని మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత ఆవిడ బాల్యంలో మార్గరెట్ మీడ్ చురుకైన పరిశోధకురాలుగా మరియు
20వ శతాబ్దము ప్రారంభము అమెరికన్ సొసైటీకి సంబంధించిన సామాజిక సమస్యలపై అవగాహన కలిగి ఉండటము ఆ కుటుంబ సభ్యులు నేర్పించారనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఇంటెన్సివ్ క్లాస్ రూమ్ డెస్క్ వర్క్ ఆలోచనకు వ్యతిరేకించిన ఆమె అమ్మమ్మ మీట్ ఇంటి నుంచే విద్య అభ్యసించింది అనేది మనము ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆమె ప్రారంభ సంవత్సరాలలో ఆమె పొరుగు వారి వివరాలు, ఆమె కుటుంబ వైద్య రికార్డులు మరియు ఆమె ప్రాంతం గురించి వివరణలతో సహా తన పరిశీలనల గురించి వివరాలు జర్నలిజం మరియు డాక్యుమెంట్ చేసే ప్రక్రియలో శిక్షణ పొందింది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా మార్గరెట్ మీడ్ అనేక సామాజిక విషయాల మీద అవగాహన ఏర్పరచుకున్నది అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. మీడ్ న్యూయార్క్లోని బర్నార్డ్ కాలేజీలో మనస్తత్వ శాస్త్రంలో ప్రధానాంశముగా చేస్తున్నప్పుడు ఆమె ఆంథ్రోపాలజిస్టులైన ఫ్రాంజి బోయాస్ మరియు రూత్ బెండిక్ట్లచే ఎంతో ప్రభావవంతము చెందారు. అప్పుడే మీడు ఆంథ్రోపాలజిస్ట్గా తన డాక్టరల్ పరిశోధనను కొనసాగించాలని మానసికంగా నిర్ణయించుకున్నారు అనేది కూడా మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. అదే సమయంలో ఆమె మనస్తత్వ శాస్త్రంలో తన ప్రారంభ శిక్షణతో తన పరిశోధనా పనిని కొనసాగించి అనుబంధంగా పరిశోధన మానసిక శాస్త్రంలోనే పరిశోధన ఎంతో ఇష్టపూర్వకంగా ప్రారంభించారు అనేది మనకి ఆవిడ యొక్క పరిశోధన ప్రక్రియ పద్ధతులను గమనించినట్లయితే తెలుస్తూ ఉండేది. అమెరికన్ సమోవాలోని జాతి పరిశోధన నేపథ్యము మార్గరెట్ మీడ్ ఎలా స్వీకరించారనేది ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం. మార్గరెట్ మీడ్ పరిశోధన సమయంలో ఆమె మొదట ప్రపంచ యుద్ధం యొక్క పట్టులో ఉన్నారు. ఇది కుటుంబాలను స్థానభ్రంశం చేయటం ద్వారా ప్రభావితం చేసింది మరియు కొన్ని సందర్భాలలో వారి విచ్ఛిన్నానికి దారితీసింది. అంటే కుటుంబ వ్యవస్థకు విచ్ఛిన్నానికి దారితీసింది. ఏంటి? మన మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఒక అభివృద్ధి చెందుతున్న విభాగముగా మానవ శాస్త్రము వ్యక్తుల ప్రవర్తన లక్షణాలు మరియు జీవ సంబంధమైన ముందస్తు వైఖరి యొక్క ప్రాముఖ్యతకు సంబంధించి ప్రకృతి వర్సెస్ పెంపకం గురించి కొనసాగుతున్న చర్చలలో మార్గరెట్ మీడ్ నిమగ్నమై ఉన్నది. ఈ చర్చలు ప్రధానంగా మానసిక వ్యక్తిత్వాన్ని రూపొందించడంలో జీవశాస్త్రము మరియు సంస్కృతి మధ్య పోటీపై దృష్టి సారిస్తూ ఉన్నారు మార్గరెట్ మీడ్. అప్పుడు లైబ్రరీ ఆఫ్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ 2021లో తత్ఫలితముగా ఈ చర్చ అమెరికాను ప్రభావితం చేసిన మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో సమకాలీన సామాజిక సమస్యలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపించింది. ఈ యొక్క ప్రభావం వల్ల మానసిక విశ్లేషకుడు సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ సిద్ధాంతాలు పండితులలో ప్రజాదరణ పొందుతున్న సమయంలో కూడా ఇదే అన్నమాట. ఫ్రాయిడ్ ఇడిన్సన్ కాంప్లెక్స్ ఉనికిని ఆ టైంలో ఎక్కువగా ప్రతిపాదిస్తూ వస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఆ విషయాలను మార్గరెట్ మీడ్ గమనించి కౌమార దశలో ఉన్న అబ్బాయిలలో వారి తల్లిదండ్రులలో వారి సంబంధాన్ని మరియు బాలికలు మరియు అబ్బాయిలు ఇద్దరికి లింగ సామాజికీకరణ యొక్క సాధారణ ధోరణులను వివరించడానికి మార్గరెట్ మీడ్ ఎంతో ప్రభావవంతమైన పరిశోధన ప్రక్రియలను ఆ టైంలో అమలుపరిచారు. ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గమనించవలసింది ఏంటంటే శైవ దశ. ఇక్కడ
బాల్యం నుంచి ముందుకు వెళుతూ యవ్వనం వరకు జరిగే దశలలో ఈ యొక్క కౌమార దశలలో ఈ యొక్క బాలబాలికలు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, బాలబాలికల మానసిక వ్యవస్థ, కుటుంబ సభ్యుల యొక్క ప్రవర్తనను ఈ యొక్క మార్కెట్ ఎక్కువగా పరిశోధన పద్ధతుల్లో స్వీకరించారనేది మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. కుటుంబాల స్థానభ్రంశం చెందటం వల్ల ప్రజలను తీవ్రంగా ఈ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధము గాయపరిచింది, ఎక్కువగా ప్రభావవంతం చేసింది. మరియు అమెరికన్ విద్యా సంస్థలలోని చాలామంది సభ్యులు పిల్లల వ్యక్తిత్వంపై కుటుంబ సంబంధాలు తెగిపోవటం వల్ల కలిగే ప్రభావాలు పరిశీలించటంలో ఈ యొక్క నిమగ్నమైపోయారనేది కూడా అప్పుడున్న పరిస్థితుల్ని మనం గమనించినట్లయితే తేట తెల్లముగా మనకి తెలుస్తూ ఉండదు. 1920 ప్రాంతాలలో టీనేజర్లు తమ తల్లిదండ్రులతో క్రమం తప్పకుండా విభేదాలు ఎదుర్కొంటున్నారనే ఆందోళనలు ఆ టైంలో పెరుగుతూ ఉన్నాయి. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు ఎదుర్కొనే కౌమార దశలో కలిగే గాయాన్ని తల్లిదండ్రులు ఎలా అధిగమించారో అర్థం చేసుకోవటాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సమాజాలలో పిల్లలను పెంచే తల్లిదండ్రులు వారి యొక్క పద్ధతులు మరియు అభ్యాసాన్ని పండితులు ప్రశ్నించటము ఆ టైంలో ప్రారంభిస్తూ వచ్చారు. ఇక్కడ 2019లో మీట్ అమెరికా సమోవాకు బయలుదేరినప్పుడు ఆమె గురువు ఫ్రాంజ్ బోయాస్ ఆమెను ఇక్కడ సాధారణ సంస్కృతి నమూనా, ఒత్తిడిలో వ్యక్తి యొక్క మానసిక వైఖరిని పరిశీలించమని మరియు అమెరికాలో తల్లిదండ్రులు తరచుగా చూసే తిరుగుబాటు స్ఫూర్తిని పరంగా సుమోవాస్ కౌమార దశ మహిళల వైఖరిని అమెరికన్ కౌమార దశలో పోల్చమని ఆ యొక్క గురువు గారు మార్గరెట్ మీట్ని ఆదేశించారు. ఈ యొక్క అమెరికాలో ముఖ్యమైన సమస్య కౌమార దశ గందరగోళము కాబట్టి బోయాస్ ఇక్కడ ఆవిడకు ఈ విధమైన సలహాను ఇచ్చారు. దీనిని క్రాస్ కల్చర్ పరీక్షాపరంగా మీ దృష్టికి ఇది తీసుకువెళ్ళారు అనేది మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. లైబ్రరీ ఆఫ్ సైన్సెస్ 2021లో ఇంకా మార్గరెట్ మీడ్ కౌమార దశ ప్రవర్తనపై దృష్టి సారించిన అన్ని అధ్యయనాలు మనస్తత్వవేత్తలచే నిర్వహించబడ్డాయని, వారు ఆంథ్రోపాలజిస్టుల లాగా సహజ పరిసరాలను మరియు సామాజిక దృగ్విషయాలను ఇక్కడ నమోదు చేయలేదని ఇక్కడ మనము గమనించవలసిన విషయం. ఎందుకంటే వారు తమ సిద్ధాంతాలను పరీక్షించినప్పుడు ఆదర్శ ప్రయోజనాల స్థితిగతులు పై దృష్టి పెట్టే ధోరణిని కలిగి ఉన్నారని మార్గరెట్ మీడ్ తన అభిప్రాయాన్ని అప్పటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వ్యక్తీకరించారనేది మనం చెప్పుకోవాలి. తత్ఫలితంగా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పద్ధతులు ఉపయోగించి కౌమార ప్రవర్తన యొక్క ఆంథ్రోపాలజికల్ అంచనా అవసరమని మార్గరెట్ ముఖ్యంగా అభిప్రాయపడ్డారనేది మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. సమోవాలో కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ అనేది ఆంథ్రోపాలజికల్ అధ్యయనం యొక్క సెమినల్స్ టెక్స్ట్. ఎందుకంటే ఇది అనుభవవాదాన్ని కోల్పోకుండా ఖచ్చితంగా పరిణామాత్మక డేటా సేకరణ పద్ధతుల నుంచి గుణాత్మక అంచనాకు నమూనా మార్పు యొక్క ప్రారంభాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నదనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. సమోవాలో వయస్సు రాకలో
కీలక సమస్యలు ఎలా ఉన్నాయనేది మార్గరెట్ మీడ్ తన పరిశోధన పద్ధతుల్లో ప్రముఖ పాత్ర వహించారనేది చెప్పక తప్పదు. సమోవాలో ఆమె చేసిన పరిశోధన ఆధారంగా మార్గరెట్ మీడ్ కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇన్ సమోవా, ఏ సైకలాజికల్ స్టడీ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్ యూత్ ఫర్ వెస్ట్రన్ సివిలైజేషన్ అనే 2 పుస్తకాలను తన పరిశోధన ఫలితాల ద్వారా ప్రచురించారు. ఇది విద్యా వర్గాల పాఠకులను మాత్రమే పరిమితము కాకుండా ప్రసిద్ధ చిన్న పుస్తక శైలిలో ఈ పుస్తకము రాయబడింది. సమోవా గురించి మరింత తీవ్రమైన ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఖాతా 1930లో బిషప్ మ్యూజియం ప్రెస్ ద్వారా ఏ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ మనుగా ప్రచురించబడింది. ఈ పుస్తకం విలియం మొరోలో ఆమె ప్రచురణకర్తల ఆదేశం మేరకు మీడ్ కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్లో ఒక అధ్యయనాన్ని కూడా మరొకటి జోడించారు. దాంతో పాటు ఇది ప్రధానముగా సమోవాలో ఆమె అధ్యయనం యొక్క ఫలితము మరియు అమెరికాలోని విద్యావేత్తలపై దాని ప్రభావము దృష్టి సారించారు. అప్పుడు ఈవిడ పరిశోధనపై అమెరికా సమాజంలోని విద్యావేత్తలందరూ ఒక ప్రత్యేక దృష్టిని సారించారనేది చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. మీడ్ సమోవా గురించి ఆమె చేసిన పరిశీలనపై రూత్ బెనెడిక్ట్స్కు తన రోజువారీ ఖాతాలను వ్రాసినట్లుగా ఇక్కడ పరిశోధనలో తెలిసిందనమాట. మరియు దాని ఫలితంగా ఆమె సమోవాలో ఫీల్డ్ డైరీని ఉంచలేదు. ఆమె జర్నల్ రికార్డుల ద్వారా చాలా వరకు రూత్ బెనెడిక్ట్స్కు రాసిన లేఖలు మరియు కుటుంబము మరియు స్నేహితుల కోసము ఫీల్డ్ బులెటిన్ల రూపంలో ఉన్నాయనేది ఇప్పటికి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. లైబ్రరీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ ఆర్కైవ్స్లో లేఖల ప్రకారము మార్గరెట్ మీడ్ సమోవా పేరు బకెలిటా అనేదిగా దీంట్లో పేర్కొన్నారు. మీడ్ సమోవాలో దాదాపు 9 నెలలు అక్కడ జీవించారు. ఈ సమయంలో ఆమె ద్వీప సమాజంలోని అనేక గ్రామాలలో 68 మంది బాలికలను అధ్యయనం చేశారు. ఆమె అమెరికన్ టీనేజర్ లాగా కాకుండా సమోవా కౌమార దశలో ఉన్న బాలికలు టీనేజ్ సంవత్సరాలలో గందరగోళము మరియు ఆందోళన అనుభవించలేదని మరియు లైంగిక సర్దుబాటు చేయగలరని ఆమె తన పరిశోధనలో నివేదించారు. ఫలితంగా కౌమార దశ నుంచి యుక్త వయస్సుకు పరివర్తన ఒత్తిడి లేదా గాయంతో గుర్తించబడలేదు. వయోజన సమోవా వాసులు ఆహ్లాదకరమైన ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నారు అనేది కూడా ఆవిడ తమ పరిశోధనలో తెలియపరిచారు. వారి భావోద్వేగాలలో దూకుడు మరియు హింస లేకుండా ఉన్నారని, అందువల్ల అమెరికన్ టీనేజర్ల ప్రవర్తన సాంస్కృతికంగా నిర్దిష్టముగా ఉంటుందని మరియు దానికి శరీర ఆధారము లేదని మీడ్ తేల్చి చెప్పారు. సమాజం యొక్క సజాతీయ స్వభావం కారణముగా తోటి సమూహాలు మరియు భాగస్వాముల పరంగా కష్టమైన సామాజిక ఎంపికలు చేసే గాయాన్ని సమోవా బాలికలు ఎదుర్కొన్నారని కూడా ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు, నమ్మారు కూడా. అమెరికా వంటి వైవిధ్యభరితమైన సమాజంలో అమెరికన్ కౌమార దశ జనాభాను సరైన ఎంపికలు చేసుకోవటానికి సిద్ధము చేసే విద్యా వ్యవస్థపై దృష్టి పెట్టాలని ఆమె అమెరికన్ విద్యావేత్తలను కోరారు. ఇది యువతకు ఎంపికల శ్రేణిని అందిస్తూ ఉంటుంది. మీడ్ ఈ కాలంలో అనేక
విషయాలను అమెరికన్ కౌమార దశలో ఉన్న బాలికల మీద పరిశోధనా పరంగా అనేక విషయాలు తెలుసుకున్నారు. సమోవా ప్రజలలో పరివర్తన చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉండేదని, ఎందుకంటే పాశ్చాత్య సమాజాలలో టీనేజ్ సంవత్సరాలు ఈ యొక్క స్టంప్ అండ్ డాగ్ నుంచి విముక్తి పొందిందని ఆవిడ అభిప్రాయపడ్డారు. సమోవా యువత 15 లేదా 15 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే వారి ఆర్థిక మరియు గుహ పాత్రలను గుర్తింపు పొందారని, దీన్ని మరింత వివరించడానికి మీట్ సమోవా ప్రజలలో ముఖ్యంగా యువత లైంగిక ప్రవర్తనకు సంబంధించిన కఠినమైన తల్లిదండ్రుల నియంత్రణ లేకపోవటాన్ని ఉదాహరణగా ఆవిడ ఎలుగెత్తి చూపారన్నమాట. ఈ ఉదాహరణ శైలి తల్లిదండ్రులకు విరుద్ధంగా అమెరికన్ యువత తల్లిదండ్రులు మరియు పిల్లల మధ్య విభేదాలకు కారణమైన తల్లిదండ్రుల ఏర్పాటు చేసిన కఠినమైన నిబంధనలను పాటించాల్సి వచ్చిందని ఈ యొక్క మార్గరెట్ మీడ్ అభిప్రాయపడ్డారనేది మనం ఇక్కడ గుర్తిస్తూ వచ్చాము. ఒక పద్ధతి ప్రకారము మీడ్ యొక్క సమోవాన్ ఫీల్డ్ స్టడీస్పై కొంతమంది విమర్శకులు ఆమె ద్వీపములో గృహ ఎంపికకు వ్యతిరేకించారు. అక్కడ ఆమె కౌమార దశలో ఉన్న బాలికలపై అధ్యయనము నిర్వహించింది. ఆమె సమోవాస్ కుటుంబాలలో కాకుండా ఆ ఒక అమెరికన్ కుటుంబంతో నేవల్ డిస్పెన్సరీస్ నివసించాలని ఎంచుకున్నది. అప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి గతంలో అందుబాటులో లేని ఈ రూత్ బెనెడిక్ట్స్ లేఖలలో మీట్ తన నిర్ణయాలను నిరంతరము వివరిస్తూ ఉండేది లేఖల పరంగా. మరియు సమోవాస్ కుటుంబంలో నివసించకుండా తనకు తాను సంప్రదాయించుకుంటుందా అనే ఆందోళన అనేక మంది పరిశోధకులు తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారనేది ఇక్కడ మనము ప్రముఖంగా గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట. ఈ సమోవాలో వయస్సు రాక చదవటంలో సైద్ధాంతిక దృక్పథాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనము గమనించవలసిన విషయం. ఈ గ్రంథము ఆంథ్రోపాలజికల్ ఫీల్డ్ వర్క్ నిర్వహిస్తున్నప్పుడు పాల్గొనే వారి పరిశీలన పద్ధతిని ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చింది. మార్గరెట్ మీడ్ సమోవాస్లో తమ అధ్యయనాన్ని ప్రారంభించడానికి కొంతకాలం ముందు ఆంథ్రోపాలజీ స్థానిక సమాజాల అధ్యయనం చేసే దాని పద్ధతిలో ఒక ప్రధాన మార్పుని మార్గరెట్ మీడ్ గమనించారన్నమాట. మెలనేషియాలో తమ బసలో బొరిస్లా మెలిన్స్కీ పాల్గొనే వారి పరిశీలన ద్వారా మానవ సమాజ శాస్త్రం చేయటము అనే ఆధునిక సాంకేతికను అప్పుడు మెలిన్స్కీ ప్రవేశపెట్టారు. దీని వలన పరిశోధకులు స్థానిక దృక్పథాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి స్థానిక భాషను నేర్చుకోవాల్సి వచ్చిందనమాట. సంక్లిష్టమైన డాక్యుమెంట్ చేయబడిన చారిత్రక ఖాతాల నమోదు చేయబడని సాధారణ సమాజాల కారణాన్ని అనుసరించడంలో ఆంథ్రోపాలజీ చాలా మెరుగ్గా ఉందని మార్గరెట్ మీడ్ అప్పటి పరిస్థితుల్లో కనుగొన్నారు. మార్గరెట్ మీడ్ ఉపయోగించిన ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పద్ధతిలో ఆమె ఇన్ఫార్మర్లతో సంభాషణలు మరియు చర్చలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇది ఆ సమయంలో పరిశోధకులు ఖచ్చితత్వాన్ని శాస్త్రీయ దృక్పథం నుంచి గణనీయమైన నిష్క్రమణ, అంతేకాకుండా లేఖాంశ అధ్యయనాన్ని ఎంచుకోవటానికి బదులుగా సమయము మరియు వనరుల కొరత కారణంగా
మార్గరెట్ మీడ్ మరింత క్లాస్ సెక్షనల్ విధానాన్ని ఇష్టపడ్డారు, ఎంచుకున్నారు అని చెప్పుకోవాలి. ఫలితముగా ఆమె వివిధ వయసుల బాలికలతో వారి ప్రపంచ దృక్కోణాన్ని మరియు సుమోవాస్ సమాజంలో వారి ప్రవర్తన అర్థం చేసుకోవటానికి సంభాషించింది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. కౌమార దశలో ఉన్న గాయాలకు కారణాలు యువత యొక్క సామాజిక వాతావరణంలో మాత్రమే కనుగొనబడతాయని మరియు ఆ సంవత్సరాలలో వారు అనుభవించిన అసమ్మతిని నిర్ణయించటంలో జన్యుశాస్త్రము పరిమితి లేదా ఎటువంటి పాత్ర పోషించలేదని మీడ్ వాదించటానికి ఉద్దేశించబడింది. ఇది చెప్పనవసరం లేదు, కానీ మీడ్ పరిశీలనలు ఆమె సాంస్కృతిక నిర్ణయాత్మక భావాలను ఇవి మద్దతు ఇచ్చాయనేది చెప్పుకోవాలి. మరియు ఆవిడ సాంస్కృతిక వ్యక్తిత్వ పరస్పర సంబంధం గురించి సిద్ధాంతీకరించిందనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. పెరుగుతున్నందున చాలా సులభంగా, చాలా సరళమైన విషయముగా చేసే సమోవాస్ నేపథ్యము మొత్తము సమాజం యొక్క సాధారణ యాదృచ్ఛికత. సమోవా అనేది ఎవరు చాలా ఎక్కువ వాటాల కోసము ఆడని, ఎవరు చాలా భారీ ధరలు చెల్లించని, ఎవరు తమ నేరారోపణల కోసం బాధపడని లేదా ప్రత్యేక ప్రయోజనాల కోసము మరణము వరకు పోరాడని ప్రదేశము అనేది చెప్పుకోవాలి. తల్లిదండ్రులు మరియు పిల్లల మధ్య విభేదాలు, పిల్లవాడు వీధి దాటి వెళ్ళటం ద్వారా ఒక వ్యక్తి మరియు అతని గ్రామానికి మధ్య పురుషుడు తదుపరి గ్రామానికి వెళ్ళటం ద్వారా భర్త మరియు భార్య ఆకర్షించే వ్యక్తి మధ్య విభేదాలు అనేక విషయాలలో ఇవి పరిష్కరించబడతాయి అనేది కాకుండానే ఇక్కడ బలంగా విభేదిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అభిప్రాయాలను. జీవితం పట్ల ఈ సాధారణ వైఖరిలో ఈ కఠినమైన పరిస్థితులు సంఘర్షణతో సమోవాలో కొన్ని చక్కని విషయాలతో మాత్రమే తప్పించుకోవటము అమెరికాతో పాటు చాలా ఆధునిక ఆదిమ నాగరికతతో కూడా ముఖ్యమైన వ్యక్తులు మరియు గొప్ప కళలు అంత నిస్సారమైన సమాజంలో పుట్టవని మనము ఎంతగానో భావించిన బాల్యము నుంచి ఈ యొక్క స్త్రీత్వము వరకు నొప్పి లేకుండా అభివృద్ధి చెందడంలో ఒక బలమైన ఆందోళన ఉందని మనము గుర్తించాలి. ఎవరు చాలా బలంగా భావించని చోట కౌమారం దశలో ఉన్నవారు హింసించబడరు. ఇక్కడ ఇది అమెరికన్ సమాజంలో పోల్చితే మార్గరెట్ మీడ్ చేసిన సమోవాస్ సమాజం యొక్క తులనాత్మకమైన విశ్లేషణ మరియు పరిశోధన యొక్క తులనాత్మక సంభావ్యము ఉన్నప్పటికీ మీడ్ ఇప్పటికీ సాంస్కృతిక సాపేక్షికవాదిగా ఉండగలిగారు. ఆమె ఇక్కడ సాంస్కృతిక సాపేక్షికవాదం అంటే ఒక సంస్కృతిని దాని స్వంత నిబంధనలపై అర్థం చేసుకోగలిగే సామర్థ్యము మరియు ఒకరి స్వంత సంస్కృతి ప్రమాణాలు ఉపయోగించి తీర్పు ఇవ్వకపోవటం, ఇది దీని యొక్క అర్థం అన్నమాట. అమెరికన్ సమాజము ఈ సమాజాలపై సాంస్కృతిక ఆధిపత్య భావనను అధిగమించాల్సిన అవసరం ఉందని మార్గరెట్ మీడ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఎక్కువగా ఆవిడ సమాజము పట్ల పరిణామాత్మక దృక్పథము కారణంగా సైన్స్ మాత్రమే కాకుండా సాంఘిక శాస్త్ర అభ్యాసకులలో
లోతుగా పాతుకుపోయిన జాతీయ కేంద్రీకరణ ఫలితముగా ఈ యొక్క తులనాత్మక అధ్యయనంతో నిండిన ఒక విభాగముగా సాంస్కృతిక సాపేక్షికవాదము యొక్క ఆలోచనను బలోపేతం చేసేందుకు మీడ్ గుర్తింపు పొందారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. ఈ యొక్క పాశ్చాత్య తెల్ల ఉదారవాదము స్త్రీవాదముతో జాతిపై చర్చను రూపొందించడంలో మార్గరెట్ మీడ్ కూడా ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా మనం గుర్తించవలసిన విషయము. నాగరికత శ్వేత జాతి స్త్రీలలో లైంగిక సమన్వయము యొక్క విక్టోరియల్ భావన మరియు నల్ల జాతి పురుషుల మృగత్వమును సవాలు ఈ యొక్క సవాలు చేసిన ఒక సాధన పండితుడుగా న్యూమాన్ మీడ్ను పరిగణిస్తూ వస్తూ ఉంటారు. ఇద్దరి మధ్య ఏదైనా పొత్తు నిరుత్సాహపరిచేందుకు అందువలన మార్గరెట్ మీడ్ను జాతి వ్యతిరేకి మరియు జాతి వికేంద్రీకరణ వ్యతిరేకిగా చేసిందనేది కూడా మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. అయితే ఇది ఇప్పటికీ జాతి పరంగా పక్షపాతముతో ఉన్న పాశ్చాత్య ఉదారవాద స్త్రీవాద ఆలోచనను పునర్నిర్మించలేదనేది కూడా ఇక్కడున్న పరిస్థితులను మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాము. కానీ ప్రజల మధ్య తేడాలు మరియు వారి ప్రవర్తన యొక్క సాంస్కృతిక స్థావరాలపై సంభాషణ ప్రారంభించారు. మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క పరిశోధన సాంస్కృతిక ఆధిపత్యము మరియు అమెరికన్ సమాజం యొక్క పరిణామాత్మక జాత్యహంకారం యొక్క భావనకు సవాలు చేయటంలో సహాయపడిందనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ వచ్చాము. కానీ మానవ శాస్త్రవేత్త మరియు అన్వేషకురాలుగా క్రూరులను నాగరికము చేసే లక్ష్యముతో ఉన్నందున ఆమె ఆదిమ ప్రత్యర్థులపై శ్వేత జాతి స్త్రీ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని కూడా ఈ పరిశోధనలో ఎంతగానో పునరుద్ఘాటించారనేది చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఆ తర్వాత సమోవాలో మార్గరెట్ మీడ్ వయస్సు రావటము యొక్క స్వీకరణ మరియు వారసత్వ పద్ధతులు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనము గమనిద్దాము. ఆంథ్రోపాలజీ మరియు ఇతర అనుబంధ విభాగాలలో విద్యాపరమైన ఉపన్యాసాలకు మార్గరెట్ మీడ్ చేసిన పరిశోధన తరచూ పరిశీలనకు గురైంది. ఈ యొక్క సమోవాల్లో ఆమె ప్రేమను పంచుకునే ధోరణి ఆమె తరచూ చేసే వ్యాఖ్యానాలలో ఒకటిగా ఇంకా మార్గరెట్ మీడ్ చరిత్ర రహిత విధానము కోసము విమర్శించబడింది. అయితే సమోవాస్ కౌమార దశలో ఉన్న బాలికలు వారు ప్రవర్తించిన సందర్భాన్ని క్రమబద్ధంగా ఇక్కడ విమర్శించటము చాలామంది పండితులు ఇది అవాస్తవముగా అనిపించింది అని చెప్తూ వచ్చారు. మంచి పద్ధతి చట్రము లేనప్పుడు మార్గరెట్ మీడ్ ముందుకు వెళ్ళి అమెరికన్ టీనేజర్ల జీవితాలలో మరియు అమెరికన్ తల్లిదండ్రుల ఈ యొక్క శైలిలో మార్పులని అనేక కోణాలలో సూచించారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఆమె పరిశోధనను అనుసరించిన అనేక మంది మానవ శాస్త్రవేత్తలు మరియు సామాజిక జీవశాస్త్రవేత్తలు ఆమె సేకరించిన డాటా యొక్క చెల్లుబాటు మరియు విశ్వసనీయతను మరియు ఆధారాలు చేయటంలో ఆవిడ ఉపయోగించిన పద్ధతులను అనేక కోణాలలో ప్రశ్నించారు. ఇక్కడ 1984లో లోవెల్ హోమ్స్ అమెరికాలో సమోవా ప్రత్యేకముగా టౌన్ దీవులకు మార్గరెట్ మీడ్ పరిశోధన యొక్క పద్ధతి పునః అధ్యయనము
నిర్వహించడానికి వెళ్ళారు. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పద్ధతులు కొత్తదనం ఉన్నప్పటికీ హోమ్స్ అనేక కోణాలలో తన అభిప్రాయాన్ని మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క పరిశోధన పద్ధతులపై తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరించాడు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా తెలుస్తున్నది. ఇక్కడ పాల్గొనేవారే పరిశీలన వలె మార్గరెట్ మీడ్ పరిశోధన చాలా ముఖ్యమైనదిగా మనం ఇక్కడ పేర్కొంటూ ఉన్నాము. మార్గరెట్ మీడ్ పరిశోధన చుట్టూ నిరంతరము మరియు క్రమం తప్పకుండా జరిగే చర్చలు ఎథ్నోగ్రాఫిక్ టెక్నిక్, ఎథ్నోగ్రాఫిక్ రిఫెక్టివ్ సమాజంలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ మార్గరెట్ మీడ్ పరిశోధకుడి పరిశీలన, పక్షపాతము, స్త్రీవాద ఉపన్యాసంలో మొదలైన ఇక్కడ పాఠిష్ట విద్యాపరమైన ఉపన్యాసాలను ప్రేరేపిస్తూ వచ్చాయి. మనస్తత్వ శాస్త్రము ప్రొఫెసర్ అలిసన్ గొబిక్స్ ప్రకారము మీడ్ యొక్క పని ఇప్పుడు పారదర్శకంగా, లైంగికంగా మరియు సౌద్ధాంతికంగా ప్రచురించబడిన విధానము దాడి చేయబడింది. ఆ విధానంపై దాడి చేయబడింది మరియు ఆమె తమ డేటాను కల్పించిందనే అన్యాయమైన ఆరోపణలు ఇప్పటికీ ప్రజల ఊహల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఆమె పద్ధతులు ఆమె స్వయముగా గుర్తించినట్లుగా తరువాతి మానవ శాస్త్రవేత్తల వలె జాగ్రత్తగా మరియు కఠినంగా లేవు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉన్నాము. ఆ తర్వాత ఆమె మరియు ఇతర మార్గదర్శకులు పోరుతో ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ వాటిని ఎక్కువ లేదా తక్కువ రూపొందిస్తూ ఉన్నారు. కానీ సమోవా గురించి ఆమె పరిశీలన ఎట్టకేలకు నిజమైనవి మరియు ఖచ్చితమైనవిగా మనం ఇక్కడ పేర్కొనవలసిన విషయం. ఈ విధంగా ఎంతోమంది పండితులు ఆవిడకు చేయూత ఇచ్చినప్పటికీ కొంతమంది మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు ఆవిడ పరిశోధనలు విమర్శనాత్మకంగా విమర్శిస్తూనే వచ్చారు. ఆ తర్వాత ప్రజల ఊహలలో అనేక పద్ధతులు ఉన్న ఆమె పద్ధతులు ఆమె స్వయముగా గుర్తించినట్లుగా తరువాతి మానవ శాస్త్రవేత్తల వలె జాగ్రత్త మరియు కఠినముగా వారి భావాలు లేవు అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. డైగర్ 2013లో మీడ్ తమ పరిశోధనలకు మార్గనిర్దేశకము చేసే రాజకీయ మరియు మానసిక సైద్ధాంతిక ఎజెండాను కలిగి ఉన్నారని ఆమె పరిశోధనా తీర్మానములో తీసుకోవటము మరియు దాని యొక్క ఇతర దృశ్యాలను మనకి స్వంత ఉద్దేశాలను చేర్చడానికి అంగీకరించిందనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉన్నాం. అనేక విధాలుగా మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క ఈ ప్రగతిశీలక దృక్పథము అమెరికన్ సమాజం యొక్క ఈ యొక్క సవాలు నైతికతను సవాలు చేసింది మరియు ఆవిడ యొక్క పరిశోధనలను విభిన్నమైన మరియు ఈ యొక్క విస్తృత పౌరులను ఉన్నప్పటికీ కనీసము వివాదాస్పదముగా కూడా మరియు సమయానికి ముందే మనకి అనిపించేదిగా ఈ యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల ద్వారా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క విమర్శలలో మార్గరెట్ మీడ్ కొన్ని డెరెక్ శ్రీమన్ నుంచి ఆవిడ కొన్ని పద్ధతులు స్వీకరించారు అనేది చెప్పక తప్పదు. మార్గరెట్ మీడ్ రాసిన కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇన్ సమోవా పుస్తకముపై వచ్చిన అత్యంత తీవ్రమైన విమర్శల్లో కొన్ని డెరెక్ శ్రీమాన్ కూడా చేశారు అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. అతను ఇతర విషయాలతో పాటు మరియు ఫ్రాంచ్ బోయాస్ మరియు అతని విద్యార్థులు పరిశోధనలు మరియు వాదనలను తిరస్కరించి మరియు మూల్యాంకనం చేసినందుకు ప్రాముఖ్యత కూడా ఏర్పరచుకున్నారు. 1987లో శ్రీమాన్ నమూనాలో మార్గరెట్ మీడ్ చేసిన మరియు ఈ యొక్క
పద్ధతులను కూడా ఆంథ్రోపాజికల్ అనే తన పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు. ఆన్ మేకింగ్ సొసైటీ ఇక్కడ ఈ పద్ధతుల ద్వారా తన పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు. తన పుస్తకము 1940లో నమోవాస్ దీవులలో శ్రీమాన్ చేసిన కొన్ని ఫీల్డ్ వర్క్స్ యొక్క యాజమాన్యము, అతని వాదనలపై ప్రయోజనము మరియు సంస్కృతంలో పద్ధతులను కూడా అతను అనేక పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టి అంతరంగాలను కనుక్కున్నారు అనేది మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్లో మనం తెలుసుకుంటున్నాము. ఫ్రీమాన్ సమోవాస్ మాట్లాడటము నేర్చుకున్నారు. తర్వాత మరియు అతను తన పరిశోధనను అనుభవపూర్వకంగా ముగించడానికి 2 సంవత్సరాల ద్వీపంలో కూడా అతను నివసించారు. దీవుల గురించి మరింత క్రమబద్ధమైన అధ్యయనాన్ని నిర్వహించడానికి ఫ్రీమాన్ 1965లో తన కుటుంబంతో కలిసి దీవుల నుంచి తిరిగి వచ్చారన్నమాట. చివరకు అతను మీడ్తో ఉన్న ఒకప్పుడు సంభాషించిన మార్గరెట్ మీడ్ ఆమె పరిశోధన చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫార్మర్స్ ఇంటర్వ్యూలను రికార్డ్ చేయడానికి టౌ దీవులకు వెళ్ళారు. ఇక్కడ 4 దశాబ్దాల తర్వాత కూడా మీడ్ వచ్చిన సమయంలో అమెరికన్ సమోవాన్ ఎలాంటి సమాజాన్ని కలిగి ఉందో కొంతమంది సమోవా వాసులను స్పష్టంగా గుర్తుందని ఫ్రీమ్యాన్ తన పరిశోధనల పద్ధతుల్లో పేర్కొన్నారు. ఫ్రీమ్యాన్ చివరకు దీవులకు అనేక సందర్శనలు చేసి మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పరిశోధనను సవాల్ చేశారు. ఇక్కడ సమోవాన్లలో లైంగిక దురాక్రమణ మరియు హింస యొక్క సమస్యాత్మక అంశాలను మీడ్ విస్మరించిందని మరియు సరైన ధృవీకరణ లేకుండా ఆమెడ ఫలితాలను సాధారించబడిందని ఈ యొక్క ఫ్రీమ్యాన్ తన పరిశోధన వ్యాసంలో పేర్కొన్నారు. మార్గరెట్ మీడ్ పరిశోధన యొక్క చారిత్రక విశ్లేషణలో మానవ జినోమ్ ప్రాజెక్టు సమర్పించిన ఆధారాలను వెలుగులో వ్యక్తిత్వానికి నిర్ణయించడంలో జన్యుశాస్త్రము పాత్రను, మార్గరెట్ మీడ్ మరియు ఫ్రాంజీ బొయాస్ తిరస్కరించడాన్ని అత్యంత మానవ శాస్త్ర లోపముగా ఫ్రీమ్యాన్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తంపరిచారు. సుమోవాలో మార్గరెట్ మీడ్ కనుగొన్న విషయాలు పూర్తిగా అశాస్త్రీయమైనవని మరియు వాస్తవానికి అవి మానవ శాస్త్ర కల్పన కంటే తక్కువది కాదని ఫ్రీమ్యాన్ తన పరిశోధన పద్ధతుల్లో పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ డెరెక్ ఫ్రీమ్యాన్ విమర్శల తరువాత అనేక మంది మానవ శాస్త్రవేత్తలు మార్గరెట్ మీడ్ పరిశోధనకు మద్దతుగా రావటం కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. ఎందుకంటే మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క పరిశోధనలు ఎంతో న్యాయబద్ధముగా ఉన్నాయనేది అనేక మంది మానవ శాస్త్రవేత్తలు ఆ తర్వాత ఈ ఫ్రీమ్యాన్ యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్లో వ్యక్తీకరించిన భావాలను వారు ఖండించారు. ఫ్రీమ్యాన్ కూడా పరిశోధన నుంచి తప్పించుకోలేడని అతను నమ్ముతారు, పరిశోధకులు నమ్ముతూ ఉంటారు. మరియు అతని స్వంత పరిశోధన మీడ్లో ఖాళీలను కనుగొనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే మరియు సాధారణంగా మెథడాలజీతో ఇంటర్వ్యూ పొందారు అనేది ఇక్కడ పరిశోధనలో తెలిసింది. ఇక్కడ మార్గనిర్దేశకం చేయబడిన పద్ధతులు వారు ఫ్రీమ్యాన్ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫిక్ టెక్నిక్లను సమోవాస్ ద్వీపవ్యాసులు, రాజకీయ వాతావరణము మరియు పరిస్థితులు ఈ యొక్క ఫ్రీమ్యాన్ మీడ్ మారిపోయారని నమ్ముతూ వచ్చారు. దీనికి భిన్నమైన పరిస్థితుల్లో శంక్మ్యాన్ పొందారని పరిశోధనలు సనోల్లో చెత్త వేయటము వల్ల సమోవాస్ దీవులు
4 శతాబ్దాలలో బాగా డైరెక్ట్ ఫ్రీ మ్యాన్ ద్వారా మార్గరెట్ మీడ్ గురించి ప్రస్తుతము ఆమె ప్రతిష్టను కోలుకొని నష్టము వాటింది అనేది పక్కన తర్వాత మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారు. ఫ్రీమ్యాన్ డేటా ఉదాహరణలోకి తీసుకుంటుందని, ఆమె మీడ్ను అబద్ధాల కోరు అని ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఆమె ఒక భక్తురాలు మరియు ఆచారబద్ధమైన కన్య అని ఆమె బాధపడ్డారని పిలిచిందని, ఎందుకంటే ఆమె మీడ్ లైంగికత గురించి మీడ్ యొక్క అవగాహనను ఫ్రాంక్మెన్ పేర్కొన్నారు. సాధారణంగా విద్యావంతులైన సమూహాలలో మార్గరెట్ మీడ్ ఏదో ఒక విధముగా తన సమాజాన్ని తప్పుగా చూపించిందనే ధోరణి కనిపించిందని, సెంక్మ్యాన్ ప్రకారము డెరెక్ ఫ్రీమ్యాన్ సమూహాలు అటువంటి నమ్మకాలపై ఆధారపడినట్లు మరియు తనకు తాను ధైర్యవంతుడైన మత విశ్వాసిగా భావించినట్లు ఆయన అధ్యయనాల ప్రకారం తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మరియు మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క కేవలము భావజాలము నుంచి నిజమైన శాస్త్రాన్ని రక్షించే వ్యక్తి మార్జిన్ వెరాక్స్ రాసిన నాట్ ఈవెన్ రాంగ్ పుస్తకాన్ని మరింతగా ఉదహరిస్తూ మార్గరెట్ మీడ్లో ప్రచురించబడిన మరియు డెరెక్ ఫ్రీమ్యాన్ అండ్ ది సమోవాన్స్ ఫ్రీమ్యాన్ మార్గరెట్ మీడ్ ప్రయత్నాలు కొంచెం తగ్గించి ఉండవచ్చు అనేది కూడా ఆ తర్వాత పరిశోధకులు గ్రహించారు. ఇక్కడ కొంతమంది టీనేజర్లు తమ లైంగిక జీవితాల గురించి సరదాగా మాట్లాడటము మరియు మీడ్ను ఆటపడించటము ద్వారా ఆమె లైంగిక జీవితాల గురించి హాస్యాస్పదముగా మాట్లాడటం ద్వారా ఆమెను తప్పుదారి పట్టించారని కొంతమంది మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారనేది చెప్పక తప్పదు. వెరాన్స్ ప్రకారము మీడ్ కేవలము పపువా నుంచి కాకుండా 68 మంది కౌమార దశలో ఉన్న బాలికల నుంచి డేటా సేకరించిందని, కాబట్టి ఆవిడ తీర్మానాలను కేవలము జోక్ యొక్క పొడిగింపులుగా పరిగణించకూడదని, ఎథ్నోగ్రాఫిక్ టెక్నికుల కొత్తదనం కారణంగా అవి వారి సొంత విషయాలలో అనుభవపూర్వకంగా ఉన్నాయనేది అప్పుడు యొక్క పరిశోధకుల భావన, విమర్శాత్మక భావనగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ యూనిట్లో పాఠకుడికి మార్గరెట్ మీడ్ 1928లో ప్రచురించిన కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇన్ సమోవా, ఏ సైకలాజికల్ స్టడీ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్ యూత్ ఫర్ వెస్టర్న్ సివిలైజేషన్ అనే ఎథ్నోగ్రాఫిక్ టెక్నిక్తో పరిచయము ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఈ టెక్స్ట్ అమెరికన్ సమోవాస్ దీవులలో మార్గరెట్ మీడ్ చేసిన పరిశోధన ఆధారంగా రూపొందించబడింది మరియు ఆంథ్రోపాలజికల్ విభాగంలో ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడాలజీ, చరిత్ర మరియు అభివృద్ధిలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన అధ్యయనం. ఈ యూనిట్లో టెక్స్ట్ యొక్క వివరణ, ఎథ్నోగ్రాఫిక్ టెక్స్ట్ వ్రాయబడిన మరియు ప్రచురించబడిన సామాజిక సాంస్కృతిక సందర్భము మరియు మార్గరెట్ మీడ్ ఉపయోగించిన పద్ధతులు మరియు పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ సమోవాలోని మరియు కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ సమోవా దీవుల ద్వీపవాసుల కౌమార జీవితాన్ని ముఖ్యంగా లైంగిక స్వేచ్ఛ మరియు టీనేజ్ గందరగోళము యొక్క భావనను అర్థం చేసుకోవటానికి అంకితం చేయబడినందున ఈ టెక్స్ట్ దాని యొక్క ప్రచురణ నుంచి అనేక వివాదాలు మరియు చర్చలలో చిక్కుకుందనేది కూడా మనం గమనించవలసిన విషయం. మార్గరెట్ మీడ్ ఉపయోగించిన మరియు పద్ధతులు యొక్క కొత్తతనము కారణముగా దాని స్వభావము మరియు స్వాభావిక విద్యాలోపాలు ఉన్నప్పటికీ కమింగ్ ఇన్
సమోవా సాధారణ సమాజాల అధ్యయన రంగంలో ఒక మైలురాయి. వచనం మరియు జ్ఞాన నిర్మాణముతో ఎంతో దోహదపడిందనేది కూడా అప్పుడున్న అనేక మంది మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారనేది చెప్పుకోవాలి. ఫలితముగా ఈ యూనిట్లో మార్గరెట్ మీడ్, ఆమె గురువు ఫ్రాంజ్ బోయాస్ ప్రతిపాదించిన కీలకమైన యొక్క సైద్ధాంతిక ఆలోచనలు ఎంతో ప్రముఖ పద్ధతుల్లో అప్పుడున్న మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు ఎంతో ఉపయుక్తమైన భావనా పద్ధతులను ఏర్పరచుకున్నారనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఈ లెసన్ మొత్తము సమోవా అనే గిరిజన ప్రాంతంలో పరిశోధన పద్ధతులను జరిపారు. మార్గరెట్ మీడ్ అక్కడ 8 నెలలు నివసించి తన యొక్క పరిశోధనా పద్ధతులను ఈ కౌమార దశలో ఉన్న సమోవా యుక్త వయసు బాలికలను పరిశోధనా పద్ధతుల్లో స్వీకరించి వారి దగ్గర నుంచి 68 మంది బాలికల మీద ఈ పరిశోధనా ప్రక్రియను ప్రయోగించి అధ్యయనం చేసి తమ అభిప్రాయాలను వెలిగించారు. దీనిని ఎక్కువ మంది మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు అంగీకరించారు. ఈ ఫ్రాంక్లెస్ అనే మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్త కొన్ని అభిప్రాయాలను వెలిగించినా కూడా అప్పుడున్న మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా ఈ మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క ఈ యొక్క సాంభావిక విషయాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలనేది వారందరూ కూడా గుర్తించారనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ ఈవిడ యొక్క మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల వల్ల మనకు తెలిసిన విషయాలు ఏమిటంటే, ఈ పరిశోధనా పద్ధతుల వల్ల ఈ యొక్క కౌమార దశలో ఉన్న యువతుల యొక్క మానసిక విశ్లేషణ, తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రవర్తన, వారి యొక్క ఆలోచన విశ్లేషణ, వారి యొక్క నైతిక ప్రవర్తన అప్పుడు సమాజంలో ఎలా ఉంది అనేది మనము గుర్తించగలుగుతూ ఉంటాము. వీరు పరిపూర్ణమైన స్వేచ్ఛను కలిగి ఉన్నారని, తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రవర్తన పద్ధతులను గౌరవిస్తున్నారని, వీరు స్వేచ్ఛాపూరితమైన వాతావరణంలో జీవిత విధానాన్ని కొనసాగిస్తున్నారని, ఎటువంటి అడ్డంకులు ఆటంకాలు వీరి తల్లిదండ్రుల నుంచి కానీ సమాజ పెద్దల నుంచి కానీ వీరు అనుభవించలేదనేది, స్వేచ్ఛాపూరితమైన వాతావరణ ప్రక్రియలో వీరి జీవిత విధానం కొనసాగుతున్నది అనేది అనేక కోణాలలో అనేక పరిశోధనా పద్ధతుల్లో మార్గరెట్ మీడ్ ఈ 68 మంది కౌమార దశలో ఉన్న బాలికల మీద అనేక మనోవిశ్లేషణ పద్ధతులు, సామాజిక పద్ధతులు, మానసిక సామాజిక శాస్త్రవేత్తల అనుభవపూర్వకమైన తన గురువు గారైన ఫ్రాంక్లిన్ యొక్క అనుభవపూర్వకమైన పద్ధతులను స్వీకరించి అతని యొక్క తన గురువు గారి యొక్క అనుభవపూర్వకమైన అనుభవాలను ఆయన యొక్క ఆదర్శ పద్ధతులను స్వీకరించి ఈ యొక్క సమోవా అనే గ్రామంలో అనేక రకాల అధ్యయన ప్రక్రియలను స్వీకరించి వారి యొక్క అంటే శైవ దశ ఈ యొక్క యుక్త వయసులో ఉన్న ఈ యొక్క బాలికల యొక్క మానసిక విశ్లేషణ పద్ధతులను అనేక కోణాలలో మనకి తెలియపరిచారు. దీనివల్ల సామాజిక పరిధిలో సామాజిక ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో ఈ యొక్క బాలికలు స్వేచ్ఛాపూరితమైన జీవిత విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఈ యొక్క తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రవర్తన నియమావళిని అనుసరిస్తూ ఒక క్రమబద్ధమైన జీవితాన్ని కొనసాగించారు అనేది మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క పద్ధతుల్లో మనకి తెలుస్తూ ఉన్నది. ఈ యొక్క పద్ధతుల్లో వారి యొక్క ప్రకృతి పద్ధతులు, సాంస్కృతిక పద్ధతులు, పెంపకము వివరాలు, జీవశాస్త్ర చర్చ, వ్యక్తిత్వ సిద్ధాంతము, సామాజిక స్థితిగతులు, స్త్రీవాద మానవ శాస్త్ర ప్రక్రియ పద్ధతులు అన్నీ కూడా మనము మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క రచనా ప్రక్రియలో చూడగలుగుతూ ఉన్నాము. ఈ విధంగా మార్గరెట్ మీడ్ బాల్యం నుంచి కూడా ఒక ఉన్నత విద్యావంతుల కుటుంబంలో నివసించటం వల్ల, వారి యొక్క తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహము వల్ల అనేక రకాలైన నూతన ప్రక్రియ పద్ధతులను ఆవిడ ఏర్పరచుకున్నారు. ఆ యొక్క బాలికల యొక్క జీవన విధాన
నిర్మాణ విద్వా పద్ధతులను, విధాన పద్ధతులను గ్రహిస్తూ జీవన ప్రక్రియ పద్ధతులను ఆవిడ విశ్లేషిస్తూ అనేక నూతన ప్రక్రియ పద్ధతులను ఈ లెసన్ ద్వారా మార్గరెట్ నీడు మనకు తెలియపరిచారనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. నమస్తే.
ভাগ হয়। ইয়াত আমি চৰ্চা কৰিম বিভিন্ন ব্যৱস্থাসকল যিখিনি কাউন্সেলিং সাইকোলজিৰ লগত জড়িত আছে, যেনেকৈ কাউন্সেলিং সাইকোলজি হয় কি, কাউন্সেলিং সাইকোলজি এটা ভাগ হয় মনোবিজ্ঞানৰ, যেনেকৈ ক্লিনিকেল সাইকোলজি এটা ভাগ হয় বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল সাইকোলজি এটা ভাগ হয়। কাউন্সেলিং সাইকোলজিত আমি চৰ্চা কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ মানসিক চাপক লৈ, আৰু সেইখিনি আমি কেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণে আমি কেনেকৈ সেইটোক লৈ পেলাই বেলেগ বেলেগকৈ আমি ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন কৰি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ সেইটো এটা প্ৰব্লেম ছলভিং মেথড হয় কাউন্সেলিং সাইকোলজি। আৰু ইয়াত আমি কি পঢ়িম সেইটোৰ বিষয়ে আমি চাওঁ এবাৰ। ফাৰ্ষ্টত আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কাউন্সেলিং সাইকোলজি পঢ়িম। ইয়াত আমি পঢ়ি আছোঁ কাউন্সেলিং সাইকোলজিৰ বিষয়ে, দ্যাট ইজ BPCC 114। তাৰে আমি প্ৰথম যিটো ইউনিট সেইটো হ'ল ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কাউন্সেলিং সাইকোলজি। আমি সেইটোৰ বিষয়ে আমি এতিয়া চৰ্চা কৰিম। প্ৰথমতে কোৰ্চ কণ্টেণ্টত আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন, তাৰপিছত আমি ডিফাইন কৰিম যে কাউন্সেলিং কি হয়। কাউন্সেলিঙৰ ভিতৰৰ অংশখিনি যেনেকৈ গাইডেন্স, সাইকোথেৰাপি আৰু কাউন্সেলিং, তাৰপিছত হিষ্টৰিকেল পাৰ্সপেক্টিভ মানে ঐতিহাসিক যিখিনি দৃষ্টিকোণ আছিলে কাউন্সেলিঙৰ লৈ, তাৰপিছত গ'লছবোৰৰ বিষয়েও পঢ়িম, তাৰপিছত পাৰ্চনেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ বিষয়ে পঢ়িম কাউন্সেলাৰ্ছৰ, যে ব্যক্তিগত তেওঁলোকৰ কি আচৰণ থাকিব লাগে এজ এ কাউন্সেলাৰ, আৰু তাৰপিছত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কাউন্সেলিঙৰ বিষয়েও পঢ়িম, বিভিন্ন পৰিৱেশত কেনেকৈ কাউন্সেলিঙৰ ৰোলটো বেলেগ বেলেগ হৈ যায়, বেলেগ বেলেগ টাইপৰ, সেইখিনি পঢ়িম। তাৰপিছত কাউন্সেলিঙৰ ট্ৰেইনিং আৰু লাইচেন্সৰ বিষয়ে আমি জানিম, ইণ্ডিয়াত কেনেধৰণে কাউন্সেলিং চলি আছে আজিলৈকে, সেইসকল আমি চৰ্চা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কাউন্সেলিঙত আমি কি পঢ়িম, যে কাউন্সেলিং শব্দটোৰ অৰ্থ আৰু কাউন্সেলিং শব্দটো বিভিন্ন ঠাইত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, অকল মনোবিজ্ঞানত নহয় কিন্তু বেলেগ বেলেগ ঠাইত, বেলেগ বেলেগ জেগাত, বেলেগ বেলেগ পৰিস্থিতিত কেনেকৈ কাউন্সেলিং শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চ' কাউন্সেলিং শব্দটো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইমান ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াৰ অৰ্থ ইমান অপব্যৱহাৰো কৰা হয় কিছু জেগাত, যে এটা পেছাৰ ইয়াৰ প্ৰকৃতিৰ অৰ্থ সম্পৰ্কত যথেষ্ট বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে। বহু পেছাদাৰীগতে তেওঁলোকৰ কামৰ অংশ হিচাপে কিছু পৰিমাণে কাউন্সেলিং প্ৰদান কৰে, কিন্তু পেছাদাৰী কাউন্সেলিং সেইসকলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক। এতিয়া আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিছোঁ কাউন্সেলিং সাইকোলজিৰ বিষয়ে, পোনপ্ৰথমে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ কাউন্সেলিং শব্দটোৰ বিষয়ে। কাউন্সেলিং শব্দটো যেনেকৈ মই যেনেধৰণে এতিয়া ক'লোঁ যে বেলেগ বেলেগ জেগাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু ইয়াক কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কাৰণ আমি উদাহৰণস্বৰূপে ল'ব পাৰোঁ প্ৰথমতে এজন ডক্টৰক। যদি এজন ব্যক্তিৰ কিবা ৰোগ হৈছে আৰু সেই ৰোগ তেখেতে পৰামৰ্শ বিচাৰি পেলাই এজন চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যায়, মানে এজন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যায়। এতিয়া সেই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ কি কৰে, তেওঁ বিচাৰি আহে যে মোক ঠিক কৰি দিব লাগে। তেতিয়া চিকিৎসকজনে ৰোগীক কাউন্সেলিং কৰে। কাউন্সেলিং অৰ্থাৎ পৰামৰ্শ দিয়ে যে কেনেকৈ কি ধৰণে তেখেতে নিজৰ ৰোগটোক লৈ পেলাই বিচাৰ কৰিব পাৰে আৰু কি ষ্টেপছ ল'ব পাৰে। এতেকে সোধে যে কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি, ডক্টৰে সোধে যে কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি, বা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰশ্ন কৰে যাতে আচল ৰোগটোৰ বিষয়ে গম পায়। উত্তৰসমূহ শুনে ডক্টৰে আৰু চিকিৎসকে, আৰু তাৰপিছত আটাইখিনি কথা মূল কৰি পেলাই সেই শুনাৰ ওপৰতে ব্যৱস্থিত কৰি তেখেতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰে, যাতে সেই ৰোগীজনে এটা ব্যৱস্থিত
চিকিৎসা পায় সো এজন ডক্টৰে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কাউন্সেলিং কৰে সেই ঠিক ধৰণে এজন চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টৰ কথা আমি যদি ভাবোঁ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট কোন হয় যোনে আমাৰ যিমান হিচাপ পত্ৰ আছে সেইসকল তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰে সেইসকল মেইনটেইন কৰাৰ মানে হ'ল তেওঁলোকে আমাৰ হিচাপ বিশেষজ্ঞ হ'ল হয়নে সো হিচাপ যদি বিশেষজ্ঞ তেওঁ হয় তাৰ মানে কি তেওঁ আমাৰ খৰচা পাতিৰ পৰা আদি কৰি যিমান যি আছে সেইসকলত আমাক সহায় কৰে কেনেদৰে সহায় কৰে শুনক আমাৰ কৰ্ম অনুযায়ী চাকৰি বা আমি ব্যৱসায় কৰোঁ হয়নে সেই ব্যৱসায়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এজন চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টে আমাক ফাইনেন্সিয়েল আইডিয়াছ এতেকে হিচাপৰ ওপৰত ছাজেশ্যনছ দিয়ে আৰু সেই ছাজেশ্যনছৰ নিজৰ ছাজেশ্যনছত আমাৰ নিজৰ খৰচ পাতিও থাকে আৰু খৰচ পাতিৰ লগত আমি কেনেকৈ আমাৰ ছেভিংছো কৰিব পাৰোঁ সেই তাৰ ওপৰতো আমাক কাউন্সেলিং দিয়ে সো তাৰ ওপৰত তেনেকৈ আমি কেনেকৈ অৰ্জন কৰিছোঁ আৰু সেই অৰ্জনটো আমি আৰু কেনেকৈ ভাল ধৰণে ক'ত ইনভেষ্ট কৰিলে ভাল হয় বা ক'ত কেনেকৈ হিচাপ নিকাচখিনি গোটেইখিনি আমাৰ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টে কৰে এতেকে তেওঁ আমাৰ কাউন্সেলাৰে হ'ল যোনে আমাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে সহায় কৰে জানিবলৈ কাৰণে যে কাউন্সেলিং কৰি ফাইনেন্সিয়েল কাউন্সেলিং ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেনেকৈ আমাৰ নেক্সট উদাহৰণত আছে উকিলসকলে যেনেকৈ আইনৰ এক্সপাৰ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আইনজ্ঞ চ' আইনজ্ঞসকলে কি কৰে যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ যদি আইনৰ অসুবিধা হৈছে সেই আমাৰ অসুবিধাখিনিক কেনেকৈ আমি এটাৰ পিছত এটা ষ্টেপ ৱাইজ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেইখিনি আমাক এজন উকিলে কয় উকিলৰ লগত আমি পৰামৰ্শ কৰিলে আমি সেইসকল কথা গম পাওঁ তাৰ মানে উকিল এজনেও আমাক কাউন্সেলিং কৰে এতিয়া নেক্সট উদাহৰণ হ'ল ধৰ্মীয় গুৰু বা নেতাসকল যোনে আমাক আধ্যাত্মিক কাউন্সেলিং প্ৰদান কৰে বা আমাক পলিটিকেল বিষয়খিনিৰ ওপৰতো নলেজ দিয়ে বা কাউন্সেলিং কৰে তাৰ মানে কি হ'ল তেওঁলোকে আমাক ছাজেশ্যনছ আৰু তেওঁলোকে আমাক আপডেটছ দিয়ে যে আমি কোনখিনি বস্তু কৰিলে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব কোনখিনি বস্তু কৰিলে আমি ধাৰ্মিক ফালে আমি বহুত বেছি উৎসাহিত হৈ পেলাই আমি কৰিব পাৰিম আমাৰ স্পিৰিচুৱেল ৱেলবিঙৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম তেনেকৈ আমাক নেতাসকলেও গোটেইখিনি আমাৰ লগত পৰামৰ্শ কৰে আমাক জনায় যে কি চলি আছে আৰু কি নাই কিয় যাতে আমি গম পাওঁ যে এইখিনি বস্তু কৰিলে আমাৰ কাৰণে ভাল এইখিনি বস্তুক মধ্য ৰাখি পেলাই আমি যদি এজন ভাল নেতা আমি চুজ কৰিবলৈ যাওঁ আমাৰ নেক্সট ইলেকশ্যনছত বা নেক্সট যি আছে বা নেক্সট আমি যদি কাৰোবাক এজন ভাল স্থানত আমি ৰাখিব বিচাৰোঁ প্ৰতিটো বছৰতে আমাক ভালকৈ নেতাসকলে ধুনীয়াকৈ আমাক বুজাই দিয়ে যে কোনখিনি কামত তেওঁলোকে আগভাগ লৈছে আৰু কোনখিনি কাম কৰিলে আমাৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ হ'ব অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব গ্ৰ'থ হ'ব চ' সেইখিনি জানি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ এটা ব্যৱস্থিত এটা ডিচিজন নিৰ্ণয় এটা ল'ব পাৰোঁ যাতে আমাৰ দেশখন ভালকৈ চলে সেই তেনেধৰণে লাষ্ট আমি এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ যিটোৰ বিষয়ে আমাৰ মেইন ফ'কাছ হ'ব আজি সেয়া হ'ল মনোচিকিৎসক বা সমাজকৰ্মী বা মানসিক স্বাস্থ্য পৰিচৰিকাৰ বা নাৰ্ছসকল তেওঁলোকে আমাৰ ধৰক মেডিকেলৰ ফালৰ পৰা ক'ব লাগিব বা মনোচিকিৎসক যেনেকৈ ক'লোঁ তেওঁ আমাৰ চাইকাইট্ৰিষ্ট চ' তেওঁলোকৰ লগত আমি ডিছকাছ কৰি পেলাই মেডিকেল ইছ্যুজ যদি আমাৰ কিবা হৈ আছে আমাৰ যদি হেল্থ ইছ্যুজ হৈ আছে আমাৰ মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যুজ কিবা হৈ আছে আমাৰ যদি নাৰ্ছৰ দৰকাৰ হৈছে সেই তেনেকৈ আমি তেওঁলোকৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ এতিয়া তেওঁলোকৰ আমি যেতিয়া সহায় লওঁ তেতিয়া তেওঁলোকেও আমাৰ লগত পৰামৰ্শ কৰে আমাক সোধে যে আমাৰ কি ধৰণৰ ইছ্যুজ হৈ আছে কি ধৰণৰ আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে যাতে সেইসকল অসুবিধাক তেওঁলোকে এড্ৰেছ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ হিলিঙত আমাক সহায় কৰিব পাৰে এতিয়া
মেইন মই যে কৈছিলোঁ আমাৰ যিটো ফ'কাছ হ'ব সেইটো হ'ব মনোবিজ্ঞানিকৰ ওপৰত বা মনোবিজ্ঞানৰ ওপৰত, দ্যাট ইজ চাইক'লজি বা চাইক'লজিষ্ট বা কাউন্সিলাৰ্ছৰ ওপৰত। যেনেধৰণে মই পোনপ্ৰথমে ক'লোঁ যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চাইক'লজি টাইপছ আছে, যেনেকৈ মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় মেইন মানে এই তিনিটা মেইন হ'লগৈ ক্লিনিকেল কাউন্সেলিং আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনেল বিহেভিয়াৰ। তাৰ ওপৰতে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাউন্সেলিং বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মনোবিজ্ঞানৰ ভাগ আছে, যেনেকৈ হ'ল যেনেধৰণে স্পৰ্টছ চাইক'লজি যিটো আমাৰ স্পেচিফিকেলি এথলিটছসকলৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে, আৰু তেনেধৰণে চাইক'লজিৰ বহুত বিষয় আছে, কিন্তু এই তিনিটাক মূল ৰাখি পেলাই আমি আজি কাউন্সেলিং চাইক'লজিৰ বিষয়ে যিহেতু ডিছকাছ কৰি আছোঁ, চ' মই কাউন্সেলিং চাইক'লজিৰ বিষয়ে আপোনাক অলপ আগবঢ়াই লৈ যাম এতিয়া। প্ৰথমতে যেনেকৈ আমি কাউন্সেলিং শব্দটোৰ বিভাৰণ কৰিলোঁ, আমি বুজি পালোঁ ভাগ কৰি পেলাই যে ইয়াৰ অৰ্থটো কি হয়। এতিয়া আমি কাউন্সেলিং চাইক'লজি বা কাউন্সেলিং যিটো মনোবিজ্ঞানিকসকলে পৰামৰ্শ কৰে তাৰ বিষয়ে অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাউন্সেলিং হৈছে এক পেছাদাৰী সহায়কাৰী সম্পৰ্ক, য'ত এজন প্ৰশিক্ষিত কাউন্সেলৰ এজনে সেৱাগ্ৰহীতাক তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ অন্বেষণ কৰা, বুজি পোৱা আৰু সমাধান কৰাত সহায় কৰে। বিভিন্ন পণ্ডিতসকলে একাধিক সঞ্জাই আমাক ইয়াৰ বিভিন্ন দিশ বুজি পোৱাত সহায় কৰে। এতিয়া কাউন্সেলিং কি হৈছে? সি এটা পেছাদাৰী সহায়কাৰী সম্পৰ্ক। তাৰমানে ইট ইজ এ প্ৰফেশ্যনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ, মানে য'ত এজন কাউন্সেলাৰ থাকে, য'ত এজন এক্সপাৰ্ট থাকে ইন কাউন্সেলিং, আৰু এজন ক্লায়েণ্ট থাকে। চ' কাউন্সেলাৰ আৰু ক্লায়েণ্টৰ মধ্যত যি সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্ককে কাউন্সেলিং বুলি কোৱা হয়। য'ত এজন পেছাদাৰী কাউন্সেলৰে, য'ত এজন কাউন্সেলাৰ যাৰ এক্সপাৰ্টিজ আছে, অ'কে, তেওঁ কি কৰে, খুব গম্ভীৰভাৱে মানসিক যদি কাৰোবাৰ অশান্তি হৈ আছে, কাৰোবাৰ মানসিক চাপ হৈ আছে, ষ্ট্ৰেছ হৈ আছে, তেতিয়া সেইসমূহ মানে কষ্টৰ পৰা নিবাৰণ কৰিবলৈ কাৰণে এজন কাউন্সেলাৰে ক্লায়েণ্টক সহায় কৰে। আৰু যেনেকৈ মই মাত্ৰ ক'লোঁ যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্সপাৰ্টছে বা পণ্ডিতসকলে একাধিক সঞ্জাই আমাক ইয়াৰ বিভিন্ন দিশ বুজি পোৱাত সহায় কৰে। বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাউন্সেলাৰ্ছৰ বিষয়েও আমি অলপ পিছত পঢ়িম, য'ত আমি ইতিহাসৰ বিষয়ে পঢ়িম যে তেওঁলোকে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। এতিয়া আমি যদি কওঁ বেলেগ বেলেগ কাউন্সেলৰে আমাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে বেলেগ বেলেগ ইছ্যুজবোৰ চল্ভ কৰিবলৈ সহায় কৰে। মানে যেনেকৈ ছাপ'জ এজন স্কুল কাউন্সেলাৰ হয়, তাৰমানে তেওঁ ষ্টুডেণ্টক কেনেকৈ বা কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে, কেনেধৰণে এজন ষ্টুডেণ্টে ভালকৈ আৰু বেটাৰ পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে, কিবা যদি ইছ্যুজ থাকে, যেনেকৈ এক্সাম ষ্ট্ৰেছ হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুল ৰিলেটেড, একাডেমিক প্ৰেছাৰ ৰিলেটেড কিবা ষ্ট্ৰেছ হওক, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইটো কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব, সেয়া হ'ল এটা টাইপৰ কাউন্সেলিং। আৰু তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কাউন্সেলিং থাকে। এতিয়া ই এক পেছাদাৰী সম্পৰ্ক, মই যেনেকৈ ক'লোঁ প্ৰফেশ্যনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ, মানে ইয়াক আমি বহুত বেছি পেছাদাৰী নিচিনাকৈ ধৰিব লাগিব। যদিও পেছাদাৰী হয়, কিন্তু এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে কাউন্সেলিং চাইক'লজি বহুত ডিপলি মানসিক হয়, আৰু ইয়াত কি বুলি কয়, ই সামাজিক নহয়। মানে আমি এনেকৈ ৰেণ্ডমলি কাৰোবাৰ ওচৰত গৈ পেলাই ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমাক সহায় কৰা। আমাৰ
আমাক সহায় কৰিবলৈ কাৰণে যদি আমি ভাবোঁ যে এজন কাউন্সিলৰৰ প্ৰয়োজন হয়, তাৰ মানে আমি একদম প্ৰচিডিউৰৰ মতে এজন কাউন্সিলৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব বা এজন চাইকলজিষ্টৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। লাগিলে আমি যদি ষ্টুডেণ্ট হয়, ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আমি স্কুল কাউন্সিলৰ বা ইউনিভাৰ্চিটি কাউন্সিলৰৰ ওচৰলৈ যাব পাৰোঁ। সেই তেনেকৈ কাউন্সিলিং ছ'চিয়েল নহয় আৰু কাউন্সিলিং প্ৰফেশ্যনেল হয়। নেক্সটটো হ'ল সেৱাগ্ৰহীতাক শক্তিশালী কৰে আৰু বিকাশ সাধন কৰে। মানে যে যোন ক্লায়েণ্ট হয়, সেৱাগ্ৰহীতা মানে কোন হয়? যোন ক্লায়েণ্ট হয়, তেওঁক এটা ডিৰেকশ্যন প্ৰদান কৰে যে কোনফালে গ'লে তেওঁ ভাল হ'ব আৰু তেওঁক শক্তি প্ৰদান কৰে যে তেওঁৰ পাৰ্চনেল লেভেলত গ্ৰ'থ কেনেকৈ বিকাশ হ'ব আৰু তেওঁ কেনেকৈ সেইটোক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে। নেক্সট হ'লগৈ ব্যক্তি গোট পৰিয়ালৰ সৈতে কাম কৰে। কাউন্সিলিং বস্তুটো কি হয়, অকল সীমিত নহয় ইণ্ডিভিজুৱেলৰ লগত, ই গ্ৰুপতো হয়, অফক'ৰ্ছ ইণ্ডিভিজুৱেলি হয়, মানে ব্যক্তি এজন ওৱান টু ওৱান কনভাৰ্চেশ্যন হয়, মানে এজন ব্যক্তিয়ে এজন কাউন্সিলৰ লগত পৰামৰ্শ কৰে। ই গ্ৰুপতো হয়, যেনেকৈ আকৌ মই স্কুলৰ উদাহৰণটো দিছোঁ যে ছাপ'জ কাউন্সিলৰে এটা ছেশ্যন ল'ব বিচাৰিছে about exam stress, যিহেতু এক্সাম আহি আছে। চ' সেই কাউন্সিলৰজনে অভাৰঅল এটা ক্লাছক মাতি লৈ, যেনেকৈ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা আহি আছে, চ' ক্লাছ 10ক মাতি লৈ পেলাই তেওঁ কি কৰিব পাৰে, বহাই তেওঁলোকৰ কাউন্সিলিং কৰিব। তাৰ মানে কি কৰিব, তেওঁলোকক ষ্ট্ৰেছৰ বিষয় বা চাপ, এক্সাম ষ্ট্ৰেছ, পৰীক্ষাৰ চাপৰ ওপৰত এটা কাউন্সিলিং ছেশ্যন দিব। আৰু সেইটো কি ধৰণৰ কাউন্সিলিং হ'ল, সেইটো গোট কাউন্সিলিং হ'ল, মানে গ্ৰুপ কাউন্সিলিং। নেক্সটটো হ'ল পৰিয়ালৰ কাউন্সিলিং। পৰিয়ালৰ কাউন্সিলিং মানে ফেমিলি কাউন্সিলিং। ছাপ'জ এজন হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ ভিতৰত ইছ্যুজ, মানে প্ৰব্লেম চলি আছে, কিবা অসুবিধা চলি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাবিলে যে কাউন্সিলৰৰ পৰামৰ্শ কৰিব। যিহেতু তেওঁলোকে সেইটো ডিচিজন ল'লে আৰু সেই ইছ্যুটো কাৰ লগত ৰিলেটেড আছিলে, উদাহৰণস্বৰূপে ৰিলেটেড আছিলে তেওঁলোকৰ ল'ৰা বা তেওঁলোকৰ পুত্ৰৰ লগত। পুত্ৰৰ যিহেতু মন বহা নাই, ঘৰত বহুত সময় বাহিৰত কটাই আছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভাবিলে যে পুত্ৰ আৰু গোটেই পৰিবাৰসহ তেওঁ এজন কাউন্সিলৰৰ সহায় ল'ব। তেওঁ কাউন্সিলৰৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু সেই সময়ত সেইটো কি হৈ গ'ল, তেতিয়া ফেমিলি কাউন্সিলিং, যিহেতু মা, দেউতা আৰু পুত্ৰ ইয়াত জড়িত আছে। এণ্ড তেওঁলোকক কাউন্সিলিং দিছে কোনে? কাউন্সিলৰে। ঠিক আছে, চ' সেয়া হ'ল পৰিয়ালৰ কাউন্সিলিং বা ফেমিলি কাউন্সিলিং। নেক্সট হ'ল বৈচিত্ৰ্যময় আৰু বহু সাংস্কৃতিক হয় কাউন্সিলিং। এতিয়া বৈচিত্ৰ্যময় আৰু বহু সাংস্কৃতিক মানে কি হ'ল, কাউন্সিলিং ইজ ডাইভাৰ্ছ। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ইছ্যু, কাৰোবাৰ যদি প্ৰব্লেম ওলায়, যিটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেই কাউন্সিলৰজনে কেতিয়াও শুনা নাই বা কেতিয়াও পোৱা নাই, হ'লেও সেই কাউন্সিলৰজনৰ অলপ হ'লেও নিজৰ নলেজ থাকিব যে সেই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা এই পাৰ্টিকুলাৰ ক্লায়েণ্টজনক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে। চ' সেয়া হ'ল ডাইভাৰ্চিটি অফ কাউন্সিলিং। যেনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ হ'ল, যেতিয়ালৈকে বহুত বেছি ছিভিয়াৰ হৈ নাযায়, বহুত বেছি ছিভিয়াৰ যেতিয়া হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কিন্তু যেতিয়ালৈকে ডাইভাৰ্ছ হয় কিন্তু প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব পৰা হয় এজন কাউন্সিলৰে, তেতিয়ালৈকে কাউন্সিলিং ইজ ডান। এতিয়া আৰু এটা শব্দ ইয়াত আপোনালোকে বুজিছে যে বহু সাংস্কৃতিক, মানে মাল্টি কালচাৰেল। চ' বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পৰিস্থিতিত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাউন্সিলিং দিয়া যায়। যেনেকৈ ধৰক আমি এতিয়া ইয়াত, যেনেকৈ আমাৰ অসমতে বেলেগ বেলেগ ঠাইত আমি যদি কাউন্সিলিং কৰোঁ, ধৰক আমি কোনোবা এখন গাঁৱত গৈ পেলাই কাউন্সিলিং কৰিলোঁ, কোনোবা এখন আমি অন দ্য অপজিট আমি কি কৰিলোঁ, বেলেগ এখন চহৰত গৈ পেলাই কাউন্সিলিং কৰিলোঁ অসমৰ ভিতৰতে। তো আমি এই দুটাৰ কাউন্সিলিঙত অলপমান ডিফাৰেঞ্চেছ পাম।
আৰু সেই ডিফাৰেঞ্চেছখিনি আমি একচেপ্ট কৰিব লাগিব উইদাউট জাজিং এজ কাউন্সিলাৰ্ছ আৰু সেইখিনি আমি কাউন্সিলিং প্ৰদান কৰিব লাগিব কাৰণ গাঁৱত আমি বেলেগ এটা পৰিৱেশ পাম আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশত বেলেগ ধৰণে চবে ডাঙৰ হৈছিল সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বিচাৰধাৰা তেওঁলোকৰ যিখিনি অসুবিধা হৈ আছে জীৱনত সেইখিনি অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আৰু আমি যদি চহৰৰ ফালে চাওঁ চহৰৰ ফালে যাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে যেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হৈ আছে সেইসকল বা সেইসমূহ অসুবিধা অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আৰু সেইসমূহ আমি বেলেগ ধৰণে আমি মানে বিচাৰধাৰা কৰি পেলাই আমি কাউন্সিলিং কৰিব লাগিব কাউন্সিলাৰ্ছসকলে কৰিব লাগিব বা আমি এজ কাউন্সিলাৰ্ছ কৰিব লাগিব চ' সেয়া হ'ল আমাৰ চমুকৈ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কাউন্সিলিং এতিয়া নেক্সট আমি চাম যে কাউন্সিলিঙৰ ভিতৰত নেক্সট কি আছে সেয়া হ'ল গাইডেন্স চ' গাইডেন্স আমি গাইডেন্স শব্দটো শুনিলে আমি কেনেকৈ আমি তাক গ্ৰহণ কৰোঁ গাইডেন্স মানে এটা ডাইৰেকশ্যন দেখুওৱা নহয় জানো যে এটা দিশ দেখাই দিয়া যে আমি এইফালে যাব লাগিব তেতিয়া হয়তো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব বা আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আমাৰ গ্ৰ'থ হ'ব চ' সেনেকৈ আমি যদি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে গাইডেন্স কি হয় গাইডেন্স শব্দটো প্ৰথমতে আমি চাওঁ কি বুলি আমি গ্ৰহণ কৰোঁ গাইডেন্স শব্দটো যেনেকৈ ইয়াত লিখা আছে ছাতি শব্দ মানে এটা আমব্ৰেলা টাৰ্ম হয় ই এটা বিশাল এটা শব্দ সেই শব্দটোৰ ভিতৰত বহুতখিনি বস্তু সোমাই আছে চ' সেই বহল ছাতিৰ শব্দ যিয়ে বিভিন্ন সেৱাসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে যি ব্যক্তিগত সামাজিক বিকাশ কেৰিয়াৰ বিকাশ আৰু সামাজিক সহায় কৰে ইয়াক এক অসমান সম্বন্ধ জড়িত য'ত কাউন্সিলাৰে মূল্যায়ন মানে আছেছমেণ্টৰ ভিত্তিত বা ওপৰত ভিত্তি কৰি তথ্য প্ৰদান কৰে মানে ছাপ'জ এজন ব্যক্তিক গাইডেন্সৰ প্ৰয়োজন হৈছে এতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ ব্যক্তিজনৰ কেনেধৰণৰ গাইডেন্সৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেইটো আমি প্ৰথমতে মূল্যবান কৰিব লাগিব মানে আমি মূল্যায়ন কৰিব লাগিব মানে আমি এছেছমেণ্ট কৰিব লাগিব যেনেকৈ ইয়াত লিখা আছে যে বা ইয়াত আমি মাত্ৰ পঢ়ি আহিছোঁ যে কি কেৰিয়াৰ বিকাশ মানে কেৰিয়াৰত যদি গ্ৰ'থ লাগে বা কেৰিয়াৰত আমি ষ্টেগনেশ্যন আহি গৈছে মানে ইয়াতকৈ আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই তাৰ মানে কি আমাৰ কিছু ধৰণৰ গাইডেন্সৰ প্ৰয়োজন হৈছে আমাৰ কিছু ধৰণৰ গাইডেন্স মানে ডিৰেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সেইখিনি বস্তু একচেপ্ট কৰি লগালগ আমি গাইডেন্স ল'বলৈ কাৰণে কোনোবা এজন এক্সপাৰ্টৰ ওচৰলৈ পৰামৰ্শ কৰিবলৈ যাব পাৰোঁ বা এজন এনেকুৱা ব্যক্তি যোনে কেৰিয়াৰ গাইডেন্সৰ পৰামৰ্শ কৰে এজন এনেকুৱা কাউন্সিলাৰ যোনে কেৰিয়াৰ গাইডেন্সৰ পৰামৰ্শ কৰে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া ইয়াত গাইডেন্সত আৰু কিছুমান কথা আমি জানিবলগীয়া আছে যেনেকৈ সেৱাগ্ৰহীতাৰ যোগ্যতা আগ্ৰহ আৰু ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নৰ মানে এছেছমেণ্টৰ নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এজন ব্যক্তিক এটা গাইড প্ৰভাইড কৰা হয় বা এটা দিশ প্ৰভাইড দিয়া হয় তাৰপিছত নেক্সটটো হ'ল অনুসন্ধানৰ সৈতে প্ৰত্যেকজন অনুসন্ধানৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ কৰি এক সংলাপ সামগ্ৰিকভাৱে আমি লওঁ নেক্সটটো হ'ল সামগ্ৰিক বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় কাৰ্যক্ৰমৰ অংশ মানে গাইডেন্স হ'লগে ফাৰ্ষ্টত আমি কি পঢ়িলোঁ যে গাইডেন্স কি হয় এটা ওৱান ইণ্টাৰেকশ্যন হয় ঠিক আছে দ্বিতীয় যিটো পইণ্ট পঢ়িলোঁ ওৱান ইণ্টাৰেকশ্যন এক সংলাপ সামগ্ৰিক এটা আদান প্ৰদান মানে
এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ আহিব আৰু পৰামৰ্শ বিচাৰিব যে মোৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰলি মোৰ কাৰণে যেনেধৰণে ছাপোজ আমি সাইকোলজিষ্ট বনিব বিচাৰিছোঁ বা আমি সাইকোলজিৰ টিচাৰ বনিব বিচাৰিছোঁ হেতুৰ কাৰণে আমাক ডিৰেকশ্যনটো দেখাবলৈ হ'লে আমি অকলে গৈ পেলাই এজন এক্সপাৰ্টৰ ওচৰত বহিব লাগিব নহয় জানো মানে মোৰ কাৰণে ছাপোজ মই যদি জেনেৰেলি আমি যেনেকৈ আমাৰ টিচাৰ্ছে আমাক আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে আমাক কয় যে ছাপোজ তুমি ডক্টৰ বনিব বিচাৰিছা ডক্টৰ বনাৰ কাৰণে জেনেৰেলি আমি কি কৰিব লাগে আমি নীট পৰীক্ষাত বহিব লাগে আৰু সেইটো আমি সফলতা পাই পেলাই আমি এডমিশ্যন ল'ব লাগে আমাৰ মেৰিটৰ বেচিছত সেই ঠিক তেনেধৰণে সেইটো কি হ'ল জেনেৰেল গাইডেন্স কিন্তু যদি মোক যদি মোক মোৰ বিষয়ে জানিব লাগে যে মোৰ কি বস্তুত লেকিং হৈছে বা মই কি ল'লে ভাল হ'ব আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কেৰিয়াৰ প্ৰফেশ্যনছ আছে যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণে আৰ্টিষ্ট বনিব বিচাৰে কোনোবাই ডুডল আৰ্ট কৰে কোনোবাই ধৰক বেলেগ বেলেগ প্ৰফেশ্যনছ আছে ৰিলেটেড টু দেয়াৰ ইণ্ডিভিজুৱেল টেলেণ্ট ছাপ'জ কোনোবাই ডিবেট কৰি ভাল পায় চ' তেওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিবেট কম্পিটিশ্যনছত কেনেকৈ ভাগ ল'ব কি ধৰণে ভাগ ল'লে তেওঁ আৰু আগবাঢ়ি যাব কি ধৰণে তেওঁ তেতিয়া যিটো আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্ট হয় য'ত ডিবেট কম্পিটিশ্যনছ হয় সেই পৰ্যায়লৈকে কেনেকৈ পাবগৈ সেইটো বস্তু আমি অকল এটা ধৰণে গম পাম আৰু সেইটো হ'ল যে 1-to-1 কমিউনিকেশ্যন যেতিয়া হ'ব আমাৰ তেতিয়া চ' 1-to-1 গাইডেন্সৰ চ' গাইডেন্স ইজ বেছড অন 1-to-1 কমিউনিকেশ্যন চ' তাত কি হয় আমি আদান প্ৰদান কৰোঁ যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানুহজনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিলছ আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ আছে আৰু কি ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ ল'লে তেওঁ আৰু আগবাঢ়ি যাব চ' আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানুহৰ বস্তুখিনি নেৰ' ডাউন কৰোঁ চব আমি লিখোঁ লিখি লৈ পেলাই আমি ডিছকাছ কৰোঁ যে অ'কে এইখিনি কথা বা এইখিনি আমি এইখিনি আমি এছেছমেণ্ট কৰি পেলাই কি কৰোঁ আমি তেওঁক এটা ব্যৱস্থিত দিশ এটা আমি দেখাই দিওঁ যে এইজন মানুহৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু কৰিলে কি হ'ব ভাল হ'ব আৰু সেইখিনি বস্তু কৰে কোনে এজন এক্সপাৰ্ট গাইডেন্স দিয়া মানুহে মানে কাউন্সেলিং গাইডেন্স যোনে দিয়ে তেওঁ সেইখিনি বস্তু আমাক প্ৰদান কৰে নেক্সট হ'লগে সামগ্ৰিক বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় কাৰ্যক্ৰমৰ অংশ এতিয়া গাইডেন্স কি হয় মই যেনেকৈ অলৰেডি উদাহৰণ দিলোঁ যে এজন টিচাৰে ক্লাছত অলৰেডি আমাক কৈ থাকে যে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তুখিনি দিশলৈ আমি কেনেকৈ যাব পাৰোঁ সেই তেনেকৈ ইউনিভাৰ্চিটিত আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে গাইডেন্স হৈ থাকে সেয়া হ'ল মই এটা উদাহৰণ দিলোঁ অকল কেৰিয়াৰ গাইডেন্সৰ তেনেধৰণে আমাৰ শিক্ষাগুৰুৱে আমাক এইটোও গাইডেন্স দিব পাৰে বা এজন স্কুল কাউন্সেলৰে বা স্কুল গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সেলৰ যোন থাকে যোনে গাইডেন্সো দিয়ে আৰু কাউন্সেলিঙো দিয়ে তেওঁ কি কৰিব পাৰে আমাক কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিঙৰ বিষয়ে আমাক এইটো পৰামৰ্শ কৰিব পাৰে যে আমি কোনটো লাইনত গ'লে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব বা আমি পঢ়া শুনা কৰিলে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব নে আমি বেলেগ দিশত গ'লে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু তাৰ লগতে আমি পঢ়া শুনা কণ্টিনিউ কৰিব লাগে নে নালাগে সেইটো তেওঁ কেনেকৈ কোনটো ভিত্তিত দিব আমাৰ গোটেইখিনি পাৰ্চনেলিটিৰ কিউজখিনি ল'ব আমাৰ যিখিনি ইণ্টাৰেষ্ট এৰিয়াজ সেইখিনি ল'ব আমাৰ য'ত মন আছে কৰিবলৈ সেইখিনি লোৱাৰ পিছত তাৰ ওপৰতে এছেছমেণ্ট কৰি পেলাই আমাক তেওঁ ক'ব তেনেকৈ মানুহক তেওঁলোকে সৰ্বাধিক মূল্য দিয়া বিষয় বাছনি কৰাত সহায় কৰাত গুৰুত্ব দিয়ে সেইখিনি মই মাত্ৰ আপোনালোকক বুজালোঁ সেয়া শ্লাইডতে আপুনি চাব পাৰে তাৰপিছত নেক্সট কি আছে মূলগত তথ্য প্ৰদানমূলক মানে কি মুঠতে গাইডেন্স কি হয় আমাক ইনফৰমেশ্যন দিয়ে মানে তথ্যটো আমাক প্ৰদান কৰে যে আমি কোন দিশত কোনফালে কেনেদৰে যাব পাৰোঁ আৰু কোন দিশত আমি যাব নালাগে বা গ'লে আমাৰ কাৰণে ক্ষতিকৰণ হ'ব সেইখিনিসমূহ বস্তু গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন আমাক দিয়ে মানে আমি যেনেকৈ ধৰক উদাহৰণ স্বৰূপে এইটো ভাবিব পাৰোঁ যে এজন মানুহক কোনোবা মানে
বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে ভুল নিৰ্ণয় লোৱাৰ পৰাও আমাক গাইডেন্সে বচাব পাৰে, যিটো আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি মূল্যৱান। যেনেকৈ কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে যদি মানে যদি এক্টৰ বনা আটাইতকৈ বেছি মূল্যৱান, সেই এক্টৰ বনাৰ কাৰণে কি কি ষ্টেপছ ল'ব লাগিব সেইখিনি গোটেইখিনি গাইডেন্স দি দিয়ে আমাক। আৰু সেই এক্টৰ বনাৰ কাৰণে আমি ধৰক আৰু কি কি কৰিব লাগে, আৰু কি কি আমি মানে আমাক এইডছ কি ল'ব লাগে, ধৰক what are the aids that can be taken, right, for a person. So সেইখিনি আমি কি ল'ব পাৰোঁ যে suppose সেই ব্যক্তিজন বেলেগ মানে অকল হিন্দী ভাষা ক'ব পাৰে, বেলেগ ভাষা ক'ব নোৱাৰে। চ' এজন গাইড দিয়া মানুহে বা গাইড দিয়াৰ এক্সপাৰ্টে কি কৰিব পাৰে, তেওঁ ক'ব পাৰে যে আপুনি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লেংগুৱেজো শিকক। চ' সেই ধৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ গাইডেন্স দিয়া হয়। আশা কৰিছোঁ যে এতিয়ালৈকে আপুনি ক্লাছটোত গোটেইখিনি কথা বুজি পাইছে। এতিয়া নেক্সট আমাৰ টপিক হ'ল চাইক'থেৰাপি। চ' চাইক'থেৰাপি কি বস্তু, এতিয়া আমি প্ৰথমতে চমুকৈ আমি পঢ়িলোঁ কাউন্সিলিঙৰ বিষয়ে, নেক্সট আমি পঢ়িলোঁ গাইডেন্সৰ বিষয়ে, আৰু এতিয়া আমি পঢ়িম চাইক'থেৰাপিৰ বিষয়ে। চাইক'থেৰাপিত ব্যক্তিত্বৰ পৰিৱৰ্তন আৰু পুনৰ্গঠন প্ৰক্ৰিয়াত গুৰুত্ব দিয়া অধিক নিবিড় কাম জড়িত থাকে। মানে ইয়াত কি হয়, এজন ব্যক্তিৰ ডিপ ৰুটেড মানে একদম গভীৰ কিবা যদি সোমাই আছে তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটিৰ ভিতৰত, সেইখিনি বস্তুক আমি চেঞ্জ কৰিবলৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ। যিখিনি বস্তুৱে তেওঁক কষ্ট দি আছে আমি ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যনতো সহায় কৰিব পাৰোঁ, মানে আমি নিবিড় কৰাতো সহায় কৰিব পাৰোঁ। যে আমি সেই গভীৰ যিটো পাৰ্চনেলিটিত যিখিনি বস্তু সোমাই আছে, সেইখিনি বস্তুক আমি কেনেধৰণে অলপ যদি ব্যৱস্থিত ৰূপে যদি আমি ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনৰ চাইক'থেৰাপিৰ ছেশ্যনছ লোৱা প্ৰয়োজন, যদি তেওঁৰ সেইখিনি ইছ্যুজ আছে। আৰু চাইক'থেৰাপি ল'লে কি হ'ব, তেওঁৰ সেইখিনি ইছ্যুজৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিব। ঠিক আছে, যেনেকৈ ব্যক্তিত্বৰ ব্যৱস্থিতসমূহত সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন, পুনৰ্গঠন প্ৰক্ৰিয়া, পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া দিশসমূহ বুজিবলৈ অতীতত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। নেক্সট হ'ল আৱেগিক আৰু গুৰুত্বৰ বিষয় ব্যক্তিত্বৰ সমস্যাসমূহ সৈতে কাম কৰে। 6 মাহৰ পৰা 2 বছৰৰ ভিতৰত 20 বা 40টা ছেশ্যন হয়। আৰু স্বতন্ত্ৰ মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলিও আমি চাইক'থেৰাপি কৰিব পাৰোঁ, যি মানে চাইক'থেৰাপিষ্টে চাইক'থেৰাপি কৰিব পাৰে। আৰু হস্পিটেলৰ ছেটিংছত মানে হস্পিটেলৰ পৰিৱেশতো চাইক'থেৰাপি কৰিব পাৰে। এতিয়া পোনপ্ৰথমে আমি এইটো বুজি পালোঁ যে ই এটা ব্যক্তিগত ইছ্যু, যিটোত গভীৰভাৱে কিছু কথা সোমাই থাকে। তাৰ মানে এনেকুৱা এটা ইছ্যু পাওঁ, ধৰক চাইক'থেৰাপিষ্টে এজন ক্লায়েণ্টৰ পৰা এনেকুৱা এটা ইছ্যু পায়, যিটো মানে ইছ্যুক লৈ পেলাই তেওঁ সেই ক্লায়েণ্টৰ লগত বহুত বেছি গভীৰ এটা লেভেললৈকে যাব লাগে, যাতে সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিব পৰা যায়। আৰু তাৰ বাবে কি কৰা হয়, যেতিয়া এবাৰ কথা পতা হয়, পৰামৰ্শ কৰা হয় এজন বিশেষজ্ঞৰ লগত, তাৰ পিছত কি কৰা হয়, তেওঁক জনোৱা হয় যে আপোনাৰ 20টা ছেশ্যন লাগিব, বা আপোনাৰ 10টা ছেশ্যন লাগিব, 30টা ছেশ্যন লাগিব। ইমান এটা ধুনীয়াকৈ এটা ডায়েগনষ্টিক এটা প্লেন দিয়া হয়, যাতে মানে ট্ৰিটমেণ্ট প্লেন দিয়া হয়, য'ত এটা ছেশ্যনৰ বিষয়ে কি কি প্ৰগ্ৰেছ হ'ব সেইখিনিও লিখা থাকে। আৰু সেইখিনি বস্তু গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰা হয় অ'পেনলি এজন চাইক'থেৰাপিষ্ট আৰু ক্লায়েণ্টৰ মাজত। আৰু তাৰপিছত
তাক লৈ পেলাই ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে পুনৰ্গঠন প্ৰক্ৰিয়া কৰা হয় যে কোনখিনি বস্তু ক'ত ৱৰ্কআউট কৰিব লাগে, কোনখিনি বস্তু কেনেধৰণে চাব লাগে এজন ক্লায়েণ্টে যাৰ ইছ্যুজ হৈ আছে সেই সিমানটো ডিপ লেভেলত। আৰু পৰিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াখিনি আৰম্ভ হৈ যায় আৰু তাতে গোটেই দিশসমূহ জনাই দিয়া হয় এজন ক্লায়েণ্টক। আৰু তাত সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াত ইম'চনেল লেভেল মানে আৱেগিক লেভেলত বহুত বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। আৰু তাৰপিছত মই যে ক'লোঁ যে 20টা ছেশ্যন বা 40টা ছেশ্যন নহ'লে এনেকৈও ক'ব পাৰে যে আপোনাৰ 3 মাহ লাগিব বা 4 মাহ লাগিব আৰু সেই থ্ৰু আউট দ্য ছেশ্যন তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল গোটেইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰা হয়। ছেশ্যনৰ ভেলিউজখিনি ডিছকাছ কৰা হয়। এটা ছেশ্যনত কিমান আমি আগবাঢ়িব পাৰিম, ধৰক ক্লায়েণ্টৰ গভীৰ লেভেললৈ আমি কিমান যাব পাৰিম, সেইখিনি বস্তু এজন চাইক'থেৰাপিষ্টে ক্লায়েণ্টক গোটেইখিনি বুজাই দিয়ে। আৰু চাইক'থেৰাপিষ্ট এজনে স্বতন্ত্ৰভাৱে চাইক'থেৰাপি কৰিব পাৰে বা চাইক'থেৰাপি তেওঁ এটা হস্পিটেলৰ ছেটিঙতো কৰিব পাৰে বা নিজৰ ক্লিনিক, যেনেকৈ মই স্বতন্ত্ৰভাৱে বুলি ক'লোঁ, নিজৰ ক্লিনিক খুলিব পাৰে য'ত তেওঁ চাইক'থেৰাপি প্ৰদান কৰে। এতিয়া ইয়াৰ আমি উদাহৰণ স্বৰূপে এটা উদাহৰণত মই অলৰেডি ক'লোঁ যে 6 মাহৰ পৰা ধৰক এবছৰো লাগিব পাৰে বা 2 বছৰো লাগিব, তেনেধৰণে আমি এজন ক্লায়েণ্টক জনাই দিম। আৰু চাইক'থেৰাপিষ্টজনে ক্লায়েণ্টজনক এইটোও জনাব লাগে যে কিমান সময়লৈকে তেওঁ ভাবে যে অলপ হ'লেও ভাল হ'ব আৰু তাৰপিছত আমি আৰু কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব নে নালাগে, সেই সকলো গোটেইখিনি কথা এজন চাইক'থেৰাপিষ্টে জনাই দিব লাগে। সেয়া হ'ল চাইক'থেৰাপি, যিটো বহুত বেছি গভীৰ লেভেলত সোমাই থাকে পাৰ্চনেলিটিত মানুহৰ। যেনেকৈ ধৰক আমি ডিফাৰেঞ্চেছ এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম। কাউন্সেলিং কি হয়, গাইডেন্স কি হয় আৰু চাইক'থেৰাপি কি হয়, এই তিনিটাৰ বিষয়। গাইডেন্স কি হয়? গাইডেন্স এটা, যেনেকৈ মই ক'লোঁ, আমব্ৰেলা টাৰ্ম হয়, যিটোৱে এটা দিশ দেখাই দিয়ে, যে আমাক এডভাইচ দিয়ে যে আমি এইখিনি বস্তু কৰিলে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। সেই ঠিক ধৰণে আমি এক্সাম্পলত ল'ব পাৰোঁ যে এজন ষ্টুডেণ্টে এজন টিচাৰৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু সুধিলে যে ক্লাছ 10ৰ পিছত তেওঁ কোনটো ষ্ট্ৰীম ল'লে ভাল হ'ব, তেওঁ আৰ্টছ হিউমেনিটিজ ল'লে ভাল হ'ব নে ছায়েন্স নে কমাৰ্চ ল'লে ভাল হ'ব, বা এতিয়া নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ ভিত্তিত তেওঁ কোনকেইটা ছাবজেক্টছৰ কম্বিনেশ্যন ল'লে ভাল হ'ব। ছাপ'জ সেই ষ্টুডেণ্টজনে চাইক'লজিও ভাল পায় কিন্তু মেথমেটিক্সো ভাল পায় আৰু তাৰ লগতে তেওঁ বায়'লজিও ভাল পায়। এই তিনিটা কম্বিনেশ্যন কৰিলে ভাল হ'ব নেকি, বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কম্বিনেশ্যন কৰিলে সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে ভাল হয়, সেইটোৰ বিষয়ে গাইডেন্স দিয়া হয়। সেয়া হ'ল গাইডেন্স। নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম কাউন্সেলিঙৰ বিষয়ে। কাউন্সেলিং কি হয়? কাউন্সেলিঙে সহায় কৰে আৱেগিক লেভেলত, মানে কাৰোবাৰ যদি ইম'চনেল লেভেলত হৈ আছে কিবা ইছ্যুজ, কিবা যদি অসুবিধা হৈ আছে, তেতিয়া ব্যক্তিগতও হ'ব পাৰে, মানে ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত, পাৰ্চনেল লেভেলত হ'ব পাৰে, নিজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইছ্যুজ হ'ব পাৰে, বা মানে ছ'চিয়েল লেভেলতো কিবা ইছ্যুজ হ'ব পাৰে। সেই সকলো ইছ্যুজ লৈ পেলাই এটা ভাল পৰিৱেশত কাউন্সেলাৰে কি কৰে, ভাল এটা পৰিৱেশ দিয়ে প্ৰথমতে, আৰু তাৰপিছত তেওঁক পৰামৰ্শ কৰে যে কোনখিনি ব্যৱস্থা ল'লে তেওঁৰ কাৰণে ভাল হয়। নেক্সট, এগৰাকী মহিলাই সেই কাউন্সেলিঙৰে এটা উদাহৰণ ধৰক, এগৰাকী মহিলাই ডিভ'ৰ্চ হোৱাৰ পিছত তেওঁ মানে বস্তুখিনি মানি ল'ব পৰা নাই, কামখিনি নিজৰ ভালদৰে কৰিব পৰা নাই, বা নিজৰ লাইফত কেনেকৈ আৰু ভালকৈ আগবাঢ়িব পাৰিব, সেইসমূহ কথা তেওঁ ভালকৈ নিজৰ মানে মানি ল'ব পৰা নাই, বা কেনেকৈ সেইসকল কথা তেওঁ
সহন কৰিব সেইখিনি কথা তেওঁ বুজিবলৈ কাৰণে এজন এক্সপাৰ্টৰ ওচৰলৈ গ'ল, এজন কাউন্সিলৰৰ ওচৰলৈ গ'ল। এতিয়া সেই মহিলাগৰাকীৰ ডিভৰ্চৰ চাপ লৈ, ডিভৰ্চৰ ষ্ট্ৰেছ লৈ পেলাই সেই কেনেকৈ এজন কাউন্সিলৰে সহায় কৰিব পাৰে, সেই হিচাপে কাউন্সিলৰে তেওঁক মোকাবিলা কৰিবলৈ কাৰণে কেনেকৈ খাপ খোৱাৰ কাৰণে কেনেকৈ তৈয়াৰী কৰে, সেই কাৰণে সেই সকল বস্তুৰ কাৰণে তেওঁক ছেশ্যনছ দিয়ে। আৰু সেইসমূহ ছেশ্যনছ আপোনাৰ ধৰক মিনিমাম হ'ব পাৰে 6 ছেশ্যনছত হৈ যাব পাৰে, মিনিমাম মেবি 3 ছেশ্যনছ, 6 ছেশ্যনছ, মেবি 10 ছেশ্যনছতো হৈ যাব পাৰে কাউন্সিলিঙৰ ছেশ্যনছসকল। আৰু ছেশ্যনছবোৰ যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব, সেই ক্লায়েণ্টজনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লেভেলছসমূহ খোল খাব আৰু তেওঁ নিজৰ ডিভৰ্চক লৈ পেলাই অলপ ভালদৰে চিন্তা কৰিব পাৰিব। নেক্সট হ'ল চাইক'থেৰাপি। চাইক'থেৰাপি কি হয়, গভীৰ কাৰোবাৰ যদি সমস্যা হৈ আছে, সমস্যাসমূহ দীঘলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত মানসিক কাৰোবাৰ ট্ৰমা আছিলে বা পাৰ্চনেলিটি ডিজৰ্ডাৰ্ছ কাৰোবাৰ আছিলে, সেইসমূহ বস্তু কি হয় চাইক'থেৰাপিষ্টে চাইক'থেৰাপি কৰে, ছেশ্যনছ লয়। আৰু এইসমূহ ছেশ্যনছ বহুত দীঘলীয়া হয়, যেনেধৰণে মই ক'লোঁ 6 মাহ বা 2 বছৰলৈকেও যায়, যেনেকৈ মিনিমাম 20 ছেশ্যনছৰ পৰা 40 ছেশ্যনছলৈকে। উদাহৰণস্বৰূপে এজন মানুহৰ লগত সৰু কালত অপব্যৱহাৰ কিছু হৈছিল আৰু সেই অপব্যৱহাৰসমূহ তেওঁ পাহৰি যাব পৰা নাই, আৰু সেই অপব্যৱহাৰসমূহ তেওঁৰ মাইণ্ডত, তেওঁৰ মাইণ্ডত সোমাই আছে আৰু তেওঁক মানসিক চাপ বহুত বেছি গভীৰভাৱে দিছে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এজন এক্সপাৰ্ট চাইক'থেৰাপিষ্টৰ ওচৰলৈ যোৱা প্ৰয়োজন। চ' সেয়া হ'ল চাইক'থেৰাপি। এতিয়া নেক্সট হ'ল আকৌ যদি আমি চমুকৈ বুজিব যাওঁ, গাইডেন্স কি হয়, য'ত আমি এডভাইচ পাওঁ, পৰামৰ্শ কৰাৰ পিছত আমাৰ দিশ এটা পাওঁ, ডেট ইজ আমি ডিৰেকশ্যন পাওঁ, বা আমি কেৰিয়াৰৰ কাৰণে চইচ কি কৰিব লাগে, কি চুজ কৰিলে আমাৰ কাৰণে আমাৰ কেৰিয়াৰটো বেটাৰ হ'ব বা ব্যৱস্থিত হ'ব, সেইটো আমি গাইডেন্সৰ থ্ৰু গম পাওঁ। কাউন্সিলিং হয় আৱেগিক আমাৰ যিখিনি সমস্যা হৈ থাকে দৈনন্দিনত, ডে টু ডে লাইফত, দৈনন্দিনত আমি যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চাপো অনুভৱ কৰোঁ, যেনেকৈ ধৰক এক্সাম ষ্ট্ৰেছ, ৱৰ্ক ষ্ট্ৰেছ, কেৰিয়াৰ ষ্ট্ৰেছ, সেইখিনি যিখিনি বস্তুত আমাক এটা সলিউশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইখিনি ব্যৱস্থাত আমাৰ কাউন্সিলিঙে আমাক সহায় কৰে। নেক্সট হ'লগৈ গভীৰ মানসিকতা, য'ত আমাৰ গভীৰভাৱে আমাক আমাৰ মানসিকতা বা আমাৰ পাৰ্চনেলিটি, আমাৰ মনৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি চাপ পৰে, যিখিনি আমাৰ ইছ্যুজ সোমাই আছে গভীৰভাৱে, সেইখিনি কিহৰ ভিতৰত আহি যাব, তেতিয়াহ'লে চাইক'থেৰাপিৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি ইছ্যুজ হ'লে। আশা কৰিছোঁ যে আমি এই তিনিটাৰ ডিফাৰেঞ্চ ভালদৰে আমি বুজি পালোঁ। আৰু এবাৰ মই কাউন্সিলিঙৰ বিষয়ে অলপ আৰু ডিপ লেভেলত ক'ব বিচাৰিছোঁ। কাউন্সিলিং কি হয়, কাউন্সিলিং ক্লায়েণ্ট আৰু কাউন্সিলিং হৈছে গাইডেন্স আৰু চাইক'থেৰাপিৰ মধ্যৰ এটা বস্তু, যি কাউন্সিলৰ আৰু ক্লায়েণ্টৰ মধ্যত থকা সম্বন্ধটো পেছাদাৰী, প্ৰফেশ্যনেল, কিন্তু গম্ভীৰভাৱে মানৱিকো হয়, দেৰ ইজ হিউমেনিটি অলছ', হিউমেনিটিও আছে, কিন্তু প্ৰফেশ্যনেল লেভেলতো কাম কৰা হয়। কাৰ মাজত, কাউন্সিলাৰ আৰু ক্লায়েণ্টৰ মাজত। এতিয়া নেক্সটটো হ'ল ই এটা বন্ধুত্বৰ সম্বন্ধত নহয় আৰু কেৱল এটা ক্লিনিকেল লেনদেনো নহয়, ই দুইটাৰ মধ্যত ইন বিটুইন এটা বেলেগ, অৰ্থাৎ ইউনিক
জেগাত থাকে মানে যিয়ে আমাক সহায় কৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চাপৰ পৰা আমি কেনেকৈ ওলাব পাৰোঁ আৰু সেই ওলাব পৰাৰ কাৰণে আমাক কোনে সহায় কৰে এজন কাউন্সিলাৰে নেক্সট যেনেকৈ গোটেইখিনি কথা ক'লোৱে তাৰ লগতে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে ই উদ্দেশ্যমূলক হয় মানে ইয়াৰ এটা উদ্দেশ্য থাকে ছাপ'জ এজন ব্যক্তি আহিলে যাৰ এক্সামৰ ষ্ট্ৰেছ হৈ আছে যোনে এজন ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু তেওঁৰ এক্সাম ষ্ট্ৰেছ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মেইন পাৰ্পাছ কি হ'ব আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য কি হ'ব তেওঁৰ এক্সামৰ ষ্ট্ৰেছটোৰ পৰা আমি কেনেকৈ তেওঁক উলিয়াব পাৰোঁ তাৰপিছত ক্লায়েণ্টৰ ৱেলবিঙৰ ওপৰত ই ফ'কাছ কৰে মধ্য ৰাখি গোটেইখিনি পৰামৰ্শ কৰে মানে সুস্বাস্থ্য আৰু সমৃদ্ধিৰ ওপৰত বা মংগলময় যাতে হৈ থাকক এজন ক্লায়েণ্ট আৰু সেইটো ক্লায়েণ্টৰ ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে হয় কাউন্সেলিং কেতিয়াও এজন কাউন্সিলৰৰ নিড ফুলফিল কৰিবলৈ কাৰণে নহয় সদায় ক্লায়েণ্টৰ নিডছখিনি কেনেকৈ আমি ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ বা কেনেকৈ আমি মানে নিজৰ আমি নিডছখিনিত মানে কাউন্সিলৰে নিজৰ নিডছখিনিত ফ'কাছ নকৰি পেলাই এজন ক্লায়েণ্টৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিবলৈ ভিত্তি কৰি পেলাই কেনেকৈ এটা সলিউশ্যন দিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰতে বেছ হ'ল কাউন্সিলিং আৰু সেয়া হ'ল কাউন্সিলিঙে কি কৰে এটা শক্তিশালী সম্পৰ্ক প্ৰদান কৰে ক্লায়েণ্টৰ আৰু কাউন্সিলৰৰ মাজত য'ত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটোৱে প্ৰমোট কৰে গ্ৰ'থ মানে বিকাশত প্ৰমোট কৰে কাৰ ক্লায়েণ্টজনৰ আৰু মই অলৰেডি সেইখিনি ক'লোঁ যে গ্ৰুপতো কাউন্সিলিং হয় ইণ্ডিভিজুৱেল কাউন্সিলিং হয় ফেমিলিও হয় কাপল কাউন্সিলিঙো হয় আৰু তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰু কাউন্সিলিঙৰ টাইপছ আছে এইখিনি কথা আমি কাউন্সিলিঙৰ বিষয়ে আৰু এবাৰ পঢ়িলোঁ ইয়াত উদাহৰণ দিয়া আছে যেনেকৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত মানসিক চাপ আৰু সামান্য উদ্বেগ অনুভৱ কৰা এজন ব্যক্তিয়ে শৈশৱকালত গভীৰভাৱে প্ৰৱেশ নকৰাকৈ মোকাবিলা কৌশল বিকাশিত কৰা কৰ্ম জীৱনত ইয়াত কি কোৱা হৈছে এই উদাহৰণটোত এইটোৱে কোৱা হৈছে যে এজন ব্যক্তিয়ে যেনেকৈ নিজৰ কামলৈ সদায় যায় সেই কামলৈ যে যায় তাতো তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইছ্যুজ ফেচ কৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰু সেইখিনি ইছ্যুজ কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে কেনেকৈ সেইটো ডিল কৰিব পাৰে সেইসমূহ কথা আৰু আমি কেনেকৈ আমি সেই চাপখিনি কেনেকৈ আমি কোপ কৰিব পাৰোঁ কোপ মানে এইমাত্ৰ মই কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ সেই চাপখিনিৰ ওপৰত আমি মোকাবিলা কৰিব পাৰোঁ সহন কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি খাপ খাই পেলাই চলি থাকিব পাৰোঁ নেক্সট হ'ল হিষ্ট্ৰী মানে কি কেনেকৈ বা ইতিহাস যে কেনেকৈ কাউন্সিলিং আৰম্ভ হৈছিল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ফাৰ্ষ্টত 1907 জেচি বি ডেভিছে ভোকেশ্যনেল গাইডেন্স স্কুল আৰম্ভ কৰিছিল ভায়া ইংলিছ ক্লাছেছ 1908 ফ্ৰেংক পাৰ্চনে 3 ফেক্টৰ মডেলৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰি পেলাই তেওঁ মডেলটো বনাইছিল কাৰ ওপৰত ছেল্ফ ৱৰ্ক আৰু ৰিজনিঙৰ ওপৰত 1908 ক্লিফৰ্ড বিয়াৰ্ছে এক্সপ'জ কৰিছিল মেণ্টেল আছাইলেম এট্ৰচিটিজৰ ওপৰত কেনেকৈ এক্সপ'জ কৰিছিল নিজৰ কিতাপ বা নিজৰ লেখন নিজে লিখি পেলাই নিজৰ কিতাপত যিয়ে এটা মেণ্টেল হেল্থৰ মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰি দিছিল নেক্সট কি হৈছিল আমেৰিকান কাউন্সিলিং এছ'চিয়েশ্যন আগবাঢ়িল গ্ৰ' হ'ল ডেভেলপমেণ্ট হ'ল আৰু কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট হ'ল নেশ্যনেল গাইডেন্স যিটো NVGA নেশ্যনেল ভোকেশ্যনেল গাইডেন্স এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা কি উৎপত্তি হ'ল ACA আমেৰিকান কাউন্সিলিং এছ'চিয়েশ্যন তাৰপিছত ভাৰতলৈ আহিম ভাৰতত কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল 1941 বাল্টিবয় নামৰ এজন ব্যক্তি আছিলে তেওঁ ভোকেশ্যনেল গাইডেন্স ব্যুৰোৰ বম্বেত ফাৰ্ষ্ট ভলেণ্টেৰীলি গাইডেন্স এজেঞ্চি আৰম্ভ কৰিছিল 1940ত
অলৰেডি কি আৰম্ভ হৈ গৈছিল পাৰ্চি পঞ্চায়ত ভোকেশ্যনেল গাইডেন্স ব্যুৰ' ছেকেণ্ড ভলেণ্টিয়াৰ আছিল সেয়া কোন আছিল পাৰ্চি পঞ্চায়ত ভোকেশ্যনেল গাইডেন্স ব্যুৰ' নেক্সট 1954 চেন্ট্ৰেল ব্যুৰ' অফ এডুকেশ্যনেল ভোকেশ্যনেল গাইডেন্স আৰম্ভ হ'ল ক'ত নতুন দিল্লীত ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন আছিল সেয়া ক'ত আছিল নিউ দিল্লীত তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটিজেও বেলেগ বেলেগ সময়ছোৱাত আৰম্ভ কৰিলে প্ৰথমতে চেণ্ট জেভিয়াৰ্ছ কলেজে আৰম্ভ কৰিল বম্বে তাৰপিছত MS ইউনিভাৰ্চিটি বৰোদাই আৰম্ভ কৰিল আৰু তেনেধৰণে কাউন্সেলিঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰম্ভ কৰিল আৰু লেটাৰ অন তাৰ পিছত কি হ'ল যিটো আজিলৈকেও চলি আছে সেয়া হ'ল NCERT আৰম্ভ কৰিল 1 year প্ৰফেশ্যনেল গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সেলিঙৰ এটা কোৰ্চ আৰু যিটো কোৰ্চ কৰি পেলাই আজিলৈকেও মানুহে এজন ভাল ব্যৱস্থিত কাউন্সেলৰ বনিব পাৰে নেক্সট হ'ল goals of counseling so goals of counseling কি আছে সেইটো বিষয়ে আমি সমুকৈ চৰ্চা কৰোঁ নাম্বাৰ 1 প্ৰথমতে হ'ল আচৰণ পৰিৱৰ্তন সহজ কৰা মানে আচৰণ পৰিৱৰ্তন কৰা দৈনন্দিনত আমি কেনেধৰণে আচৰণখিনি কৰোঁ যেনেকৈ ধৰক খং আমি নিজৰ খং কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পৰিস্থিতিত কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে নেক্সট হ'ল সমস্যাৰ সমাধানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হয় কাউন্সেলিঙৰ লক্ষ্যসমূহ আমি এতিয়া পঢ়ি আছোঁ দেট ইজ গ'লছ অফ কাউন্সেলিং চ' কেনেকৈ কাউন্সেলিং এটা সলিউশ্যন ফ'কাছ এপ্ৰ'চ হয় বা সমাধানৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা গোটেই আমি পৰামৰ্শ আৰু চৰ্চাসমূহ কৰোঁ বা কৰা হয় এজন কাউন্সেলৰ আৰু ক্লায়েণ্টৰ মাজত নেক্সট হ'ল মোকাবিলা কৰিবলৈ শিকায় মানে মই যেনেকৈ কোপিঙৰ বিষয়ে ক'লোঁ অলৰেডি যে আমাক কোপিং কৰিবলৈ শিকায় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমাক শিকায় যে আমি কোনটো সিদ্ধান্ত ল'লে আমাৰ কাৰণে বিকাশপূৰ্ণ হ'ব নেক্সট সম্পৰ্ক উন্নত কৰা মানে সাপোজ আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিল্ডিংটো আমাৰ ষ্ট্ৰং হয় এজন ব্যক্তি আন এজন ব্যক্তিৰ লগত যেনেকৈ কোনোবা যদি লাজুকীয়া থাকে উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবা যদি লাজুকীয়া ব্যক্তিয়ে ৰাজহুৱা ব্যৱস্থাত কেনেকৈ তেওঁ এজন ভালকৈ তেওঁ মানে নিজকে পৰিচয় কেনেকৈ দিব পাৰে বা কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে নিজৰ ব্যক্তিগত বিকাশক সেইসমূহ ওপৰতো কাউন্সেলৰে ক্লায়েণ্টক সহায় কৰে যদি সাপোজ কোনোবা ইন্ট্ৰভাৰ্ট হয় তেতিয়াহ'লেও আমি সামাজিক ব্যৱস্থাটো থাকিব লাগিব চ' সেইসমূহ বস্তু আমি কেনেকৈ ফেচ কৰোঁ সেয়া আমাক কাউন্সেলাৰ সহায় কৰে সেইখিনি কথা নেক্সট হ'ল ইতিবাচক মানসিক স্বাস্থ্য অৰ্জন মানে কি সি এটা পজিটিভ এপ্ৰ'চ ৰাখে স্বাস্থ্য গ্ৰহণৰ ওপৰত উদাহৰণতে হতাশাৰ পিছত কৃতজ্ঞতাৰ বিকাশিত কৰা নেক্সট হ'ল নেক্সট আমি পঢ়িম কাৰ্যকৰী কাউন্সেলিঙৰ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ কাউন্সেলিং দক্ষতা হৈছে চিকিৎসামূলক ইতিবাচক যেনেকৈ মই অলৰেডি ক'লোঁ পজিটিভ এপ্ৰ'চ ৰাখে নেক্সটটো হ'ল আচৰণত আৰু জ্ঞানমূলক নেক্সটটো হ'ল সংবেদনশীল আৰু আমাক কেনেকৈ কোপিং কৰিবলৈ সহায় কৰে সেইখিনি হ'ল এজন কাউন্সেলৰৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স
তাৰপিছত তেওঁ এথিকেল গাইডলাইনছখিনি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে, যেনেকৈ কনফিডেঞ্চিয়েলিটি, তাৰপিছত কনফিডেঞ্চিয়েলিটি মেইনটেইন কৰাৰ লগালগ ইনফৰ্মড কনচেণ্টটো লয় যে তেওঁৰ যে গোটেইখিনি কথা তেওঁ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে সেইখিনি কথা কাকো গৈ পেলাই ক'তো গৈ পেলাই নোলায়। নেক্সট হ'ল টাইপছ অফ কাউন্সেলিং। কাউন্সেলিং দক্ষতা হৈছে চবতকৈ প্ৰথমতে আছে শৈক্ষিক কাউন্সেলিং। শৈক্ষিক কাউন্সেলিং শিক্ষণ আৰু পৰীক্ষাৰ মানসিক চাপত সহায় কৰে। মানে যেনেকৈ মই উদাহৰণ দিছিলোঁ, এজন ষ্টুডেণ্ট আৰু এজন স্কুল কাউন্সেলৰৰ মাজত যিটো আদান প্ৰদান হয়, যিটো পৰীক্ষাৰ আগতো হ'ব পাৰে। ছাপ'জ এক্সাম ষ্ট্ৰেছৰ আগত কাউন্সেলৰে এটা ক্লাছ ল'লে, ছেশ্যন ল'লে, য'ত তেওঁ গোটেই ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্টছক বা যিটো ক্লাছৰ অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকক গ্ৰুপ কাউন্সেলিং দিছে বা 1-to-1 কাউন্সেলিঙো দিব পাৰে যদি এজন ষ্টুডেণ্টে নিজে গৈ পেলাই কাউন্সেলৰ ওচৰত এপ্ৰ'চ কৰে যে তেওঁৰ পাৰ্টিকুলাৰলি এক্সামক লৈ পেলাই ষ্ট্ৰেছ হৈছে, পৰীক্ষাক লৈ পেলাই ষ্ট্ৰেছ হৈছে। নেক্সট হ'ল বৃত্তিমূলক কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং, যিটোৰ বিষয়েও মই উদাহৰণ অলৰেডি দিলোঁ যে এজন ব্যক্তিয়ে কেনেধৰণে নিজৰ কেৰিয়াৰক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে কোনসমূহ আমি দিশ চুজ কৰিলে আমাৰ কাৰণে ভাল হয়। নেক্সট হ'ল ব্যক্তিগত সামাজিক কাউন্সেলিং, য'ত কি হয় আমাৰ জীৱনত যিসমূহ চাপ পৰে দৈনন্দিনত সেইসমূহ আমি কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু কেনেধৰণে সেইটোৰ ভিত্তিত আমি কেনেকৈ সলিউশ্যনছ প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ, সেয়া হ'ল ব্যক্তিগত সামাজিক কাউন্সেলিং। নেক্সট আৰু 4টা পদ্ধতিতে ভিত্তি কৰি আৰু 4 প্ৰকাৰৰ কাউন্সেলিং আছে। সেয়া হ'ল বিকাশমূলক কাউন্সেলিং, জীৱনৰ বিভিন্ন স্তৰত সমস্যাত সহায়। যেনেকৈ ধৰক ছাপ'জ কাইলৈ এজন ক্লায়েণ্টৰ কনফাৰেঞ্চ আছে, চ' তেওঁ কেনেকৈ সেই কনফাৰেঞ্চত নিজক প্ৰেজেণ্ট কৰিব, কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব, সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ যদি কাউন্সেলিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়া সেইটোত হ'ল সংকটমূলক কাউন্সেলিং, মানে প্ৰিভেণ্টিভ কাউন্সেলিং, যেনেকৈ ছ'চিয়েল এৱেৰনেছ বা এজন ছ'চিয়েল এৱেৰনেছ বা ড্ৰাগ এবিউজ কিয় কৰিব নালাগে সেইটোৰ ওপৰত এৱেৰনেছ যদি আগে ভাগে দি দিয়া হয়, সেয়া হ'ল প্ৰিভেণ্টিভ কাউন্সেলিং। নেক্সট হ'ল প্ৰতিৰোধমূলক কাউন্সেলিং, য'ত সমস্যা আগতেই প্ৰতিৰোধ কৰা হয়। চ' সেয়া হ'ল আমাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কাউন্সেলিং, য'ত বেলেগ বেলেগ ধৰণে কাউন্সেলৰে কাউন্সেলিং প্ৰদান কৰে যাতে ক্লায়েণ্টজনৰ কোনো ধৰণে বেলেগ ধৰণৰ ইছ্যুজবোৰ বেলেগ ধৰণৰ দৃষ্টিকোণেৰে চাই পেলাই আৰু বেলেগ ধৰণৰ সলিউশ্যনছ দিয়ে এজন কাউন্সেলৰে। সেয়াই আছিল আজিৰ বিষয়, কাউন্সেলিং চাইক'লজি। আমি বহুতখিনি কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ যে আজিৰ ক্লাছটো চবেই ভাল পালে। থেংক ইউ ছ' মাছ। ধন্যবাদ।